Лектира за 8 оделение. Григор Прличев. Автобиографија. Да си ја пишувам ли својата биографија? Да ги обнародам ли најтенките подробности на мојот вкус живот? Да се споредам ли со оној безумно горд калуѓер кој што пред смртта сериозно се загрижил да му ги остави своите бројаници во наследство на папата и многу други своји предмети на калуѓерки и испосници? Долго време се колебав и не би ни пишувал ако ја нема вербата дека биографиите се доста корисни книги. Колку и да е дрско да се уверува човек дека е рожба на еди кого, секој не може да знае чие е семе, меѓутоа е вистина дека сум син на Ставре Прличев и Марија Ѓокова, многу бедни родители, но честни. Роден сум во Охрид на 18 јануари 1830 година, според едни, 1831 година според други. Затоа и ретко споменувам датуми. До вчера ниту на ум ми паѓало да пишувам историја. При тоа честите од страна на власта упади во мојот дом уништија многу мои ракописи. Набрзо умре татко ми и ме остави 6-месечно детуле заедно со уште двајца браќа и една сестра, сите малолетни. Дедо ми беше земјоделец, висок и белобрат старец, но трудолюбив. Тој секоја сабота просеше милостина за затворениците. Во тие милостини може би имаа значително учество и неговите внучиња. Бев едва и 4 годишен кога дедо ми донесе еден грчки буквар по најстарата метода и ме научи на имињата на буквите алфа, вита и така натаму, кои што ги распознав за неколку дена. Но кога почна да ме учи на изговарање на слоговите вита алфа, ва, вита епсилон, ве, таквото учење ми се виде сосема непознато и си мислев со мојот слаб мозок. Како е возможно два цели збора да се еднакви со еден слог? Се разбира, тоа беше мисла неизречена со зборови. При сето тоа за неколку дена ја победив таа мачнина. Многу пати мајка му велеше на дедо: "Ама што се мачиш со ова детуле? Може ли сега тоа да се научи на што и да е?" "Молчи ти," велеше дедо. "Ти ништо не знаеш. Ја гледаш ли мојава куќа?" После смртта требаше да ја оставам на сестра ми, зашто ти си туѓинка во куќава и немаш средства да ме гледаш како што ме гледа таа. Не знаеш ли ти кому ќе ја оставам? Никому, освен на Григора. Дедо ми беше восхитен кога му читав. Секоја вечер ми носеше по едно симиче од 2 пари. Но за да ви ја представам мрачнотијата на тие првобитни времиња, ќе ви раскажам една куса историичка која ќе докаже дека оној што љуби, го убива љубениот, и тоа невино, без да знае. Беше обичај да се гори борина за осветлување како кај Хомеровите херои. Светникот беше железен и околу метар висок. На него ја закачувавме борината и таа ги осветлуваше Божите створови со својата светлина, де ослепувачка, де сосема бледа. Јас сакав да стојам помеѓу светникот и спротивниот зид за да се зверам во мојата сенка. Тоа не им се допаѓаше ни на дедо ни на мајка, зашто беа уверени дека тоа е нешто опасно. И ми велеа: "Немој, синко, оти насон ке ти се јави желка и ке те дави." После дедо рецитираше едва и чујно неколку грчки молитви и си легнуваше. "Легни, синко, крај мене и гушни ме, желката ќе дојде." Јас легнував крај него и растреперен го прегрнував. Тој ја префрлаше покривката преку својата и мојата глава, можеби со намера побрзо да се стоплиме. Тогаш мајка ми по претходен договор со деда ја тискаше својата рака силно и брзо, ту по мојата глава, ту по моите нозе, ту на плетите. Јас си мислев дека е желката и бев во неискажлива душевна тага и го прегрнував деда си се посилно и посилно. Грч ми ги здрвуваше рацете, студена пот ме облеваше, едно од страв, друго нема воздух. Ке насетев дека дедо се смешкаш, но јас не се смеев. Како ќе се живее, си мислев, и таа мисла стана царица на сите мои мисли. Бев принуден да ги отфрлам оптичките појави на мојата сенка, но очигледно беше дека здравието ми се наруши. По природа нервчик, тогаш станав многу пораздразлив. Што ќе ми е животот кога имало желки мачителки? Малку ли ми се другите маки? Кога виде дедо дека слободно читам, ме одведе на училиште и според обичајот на учителот кој се викаше Апостол му донесе еден салтар, локуми и една шарена крпа и си отиде. Во училиштето, една стара градба кај гробиштата, немаше ниту столови, ниту клупи, туку 2 долги и дебели греди. Таму учев речиси 2 години без некои посебни случувања. Кога ќе нападнеше многу снег, дедо доаѓаше на училиште, ме кревеше на раменици и ме носеше дома. Јас секогаш бев бос. Да ти кажам нешто и за тогашното учебно дело.
Учителот, договорен за 300 гроша годишна плата, седеше и шиеше. Кога учениците доаѓаа кај него да си ја прочитаат лекцијата од Октоихот или Псалтирот или Орелојот, за да им ја даде новата лекција, тој продолжуваше со шиењето. Секој ученик кој ќе ја завршеше лекцијата, го чекаше решението на учителот кој што му велеше: "Земи го другото" или "Не, кон пладне ќе наредеше, спиите." Не редеше еден до друг, подпирајќи ни ги главите на гредата, и во десното уво на секого ни ставаше по едно камче за да не мрдаме. Тешко на оној кому ќе му паднеше камчето. На таков начин учителот, доволно сит и напиен, спиеше во блажен сон. Често учениците му носеа јадење и пиење, кој од милост, кој од страв. Забележете го и тоа дека тој и отворено им бараше на учениците да му донесат од дома кој едно, кој нешто друго, и притоа им велеше: "Да не дознае татко ти." За да ја разбиеме здодевноста на таквиот живот, со трошки леп го мамевме сонцето да дојде поскоро до времето за одење. Вдишувавме воздух силно и длабоко за да се обидеме кој повеќе ќе истрае до второто земање. Врзнат гробните плочи седевме спроти сонцето со отворени книги за да видиме кој повеќе ќе истрае на одразот на сончевите зраци. Точно дека тоа е и причината за мојата кусогледост, која врз главата ми донесе многу несреќи кои бескорисно е да ги набројувам. За да пишуваат, учениците го дигаа десното колено и на него ја ставаа хартијата, а левото колено, свиено, им се опираше врз подот. Кога фатив да пишувам, перото ми се виде како најтешка мотика. Изобилие пот ми течеше по телото како да бев орал цел ден, без одмор. Учителот никогаш не ми кажа како да го држам перото, зашто и нему не му кажале. Така и денес е многу грозен начинот на кој го држам перото. Со месеци не сакав да пишувам, а учителот не ме забележуваше или се преправаше дека не ме забележува. Еден ден, меѓутоа, ми рече: "Кај ти е напишаното?" "Даскале, фатив да пишувам, ама многу се испотив и затоа го оставив." "Не си потен, бре пес, и одамна ти не си дал писмо." Така ми рече, ме фрли на земја, ми ги стави нозете во фалаката и ме удри, така да речам, без 1:40. На брзина се извлеков од училиштето и се шуткав низ улиците додека не се пуштија учениците, па дури тогаш и јас се вратив дома, но не им кажав ништо на домашните. На другиот ден рано го зедов Октоихот и побегнав кај поп Стефана, другиот учител, не подобар од апостол, но попредставителен и поблагогласен певец. Тогаш големо внимание се полагаше на размножување на певците, на црквите, на Октоихот или Псалтирот. Од тука денес во Охрид на број се 10 главни цркви и безброј мали црквички. Во едни цркви не можеш да преброиш повеќе од 5 посетители и при сето тоа службите се вршат редовно. Грчкото духовенство беше му вдахнала на населението еден таков фанатизам, што речиси во секоја куќа имаше Октоих или Псалтир. Од тука јас, уште на 12 годишна возраст, го знаев напамет Октоихот и редоследот на црковното пеење. Ги знаев и 8 гласови кои што и денес ги помнам и покрај тоа што никогаш не сум се учел на црковно пеење. Фанатизмот тогаш беше таков што најпознатите фамилии, например Робеви, Паунчеви и други, ги вадеа синовите од водење на голема трговија и ги поставуваа за учители, за Бог да прости, како што велеа, за да ни предаваат бесплатно и со фанатички жар неразбирливи граматички правила. Се растрепери Охрид од еден ракопис, чиј што апокрифен творец тврдеше: прво дека паднал од небото, второ дека во петок не треба да се работи, трето дека во сабота штом ке чукне клепалото треба да се остави секаква работа, четврто дека кој ќе го прочита тоа Божјо писмо, должен е незабележливо да го препише и распространи, инаку гневот Божји ќе падне врз него и неговите. Со молби го добив да го прочитам тој ракопис, дури го препишав и го поставив на Света Трпеза во храмот на Света Безсребреници. Ефемеријата поп НБ, кој што благодарение на трезвеноста и денес уште е жив и здрав со телото и со умот, кој што одамна ќе умреше ако постојано пиеше вино, инаку не е многу учен, но здраво мисли и благо расудува. Тој му разрешуваше на патството свое да работи на некои празници без грижа на совеста. Тој, наместо да го прочита ракописот како што се надевав, го остави нечепнат и врз него стави големо парче нафора. Тој може би сакаше да го стави на друго место, не толку чесно, но не се реши, фанатизмот беше силен. Поп Стефан ме прими радо, дури и ласкаво. Тој служеше во црквата Свети Климент, а јас, како добар читач,
му бев потребен. Апостол дозна за тоа и се налути како да бев му го убил татко му и преку влијанието на митрополитот Калинка, кого што често го исмеваше на своите шеги, ме грабна, ми ги стави нозете во фалака и ми удри повеќе од 40. Се вратив дома и раскажав на мајка ми за тепањето од даскалот. Даскал е тој, рече таа, ке тепа. Се врати и дедо ми го подари секојдневниот симит. Со жешки солзи му раскажав како сум настрадал од даскалот, но причината за тепањето се разбира не му ја кажав. Никогаш даскал не тепа, рече дедо, без вина. Без бели ти си му сгрешил во нешто, но иако не си сгрешил, нема ништо, синко. 2 пати ме тепаше дедо, лошо ме тепаше, без милост ме тепаше, под фалака ме тепаше. Нема ништо, кој што љуби се мачи, рече мудрецот Соломон. Јас повеќе нема да одам кај апостол. Каде ќе одиш? Ја наведнав главата, но не сакав повеќе да го видам лицето на апостол, а за да не ги вознемирувам домашните, посебно деда, кој беше болен, јас се преправав дека одам на училиште, а се криев во урнатините на градската тврдина и таму читав, и се умилкував на природата додека не се пуштеа учениците. Секој ден така, во вообичаените часови си ги земав книгите, а заедно со нив и по некој од оние елинско-црковни ракописи на пергамент што ги читав така слободно како и печатените. Не стигнуваше и тоа. Кога напад ке најдев некој испишан лист, бил мал или голем, ракописен или печатен, чист или нечист, не можев да го задржам љубопитството. Требаше да го земам в раце и да го прочитам еднаш, 2 пати и со себе го носев. Кога дозна дедо дека болеста нема долго да му трае и дека му се приближува крајот, ја повика мајка ми и рече: "Јас умирам, но Господ нема да ве пушти од раце. Никола и Иван да ги дадеш на занаед, тие ќе вадат леп, така што и за тебе ќе остане." Зуграфина ја главив за изметјарка кај екимот за локоста, кој што ќе ја храни, ќе ја облекува и ќе ја дава по 200 гроша годишно. Тоа не е мала сума. На Григора се надевам, и ти да се надеваш, слушаш ли? Слушам, но тешко мене ако ми било пишано да се надевам на едно детенце. Дај ми клетва дека ќе го праќаш на училиште. Жими жалбите, жими тагите ќе го праќам. Што ме така, куќата моја, по куќнината моја, лозијата мој се ваши. И во тој миг даде една крпа во која беше врзано нешто како пари. Во неа беше и документот во кој не оставаше за единствени наследници на својот имот. Слушај, повтори дедо, слушам. Ви оставам оклетија да ме погребете само со еден поп. Господ не ќе ми ги остави децата сосема сираци, тате. Господ ќе ми ти подари здравица. Може, Господ се може, но јас сум должен да си ги средам работите. И така, прости ми. Си ми била многу домакинка, многу послушна си ми била, многу честна си ми била, многу си ме служела. Како роден татко си ме гледала. Многу ноќи без сон на перницата моја си поминала. А јас покајник за ништо 1000 пати сум се огорчил. Прости ме, Снао. Дедо заплака. Бог да прости и ти прости ме. Тоа го рече и му ја целива десната рака и нас не натера да му ја целиваме. Бог да прости и благослови тебе и чедата твои. Повикајте го духовникот и ефимеријата со причесно. Со трчање најголемиот брат ги повика. Исповедувањето не траеше долго. После него дедо се причести. Околу полноќ даде душа, како праведник, тивко и незабележливо. Смртта на дедо ми остави длабок впечаток. Мајка ми многу пати ми раскажуваше за татко ми, за неговите рани, за неговата нежност, за деноноќните напори што ги вложуваше за да не прехрани со својата игла. Но јас за деда повеќе жалев. Него го познавав, од него полза видов. Мајка ми ме тешеше, иако и таа имаше голема потреба од утеха. Таа дури со вистинска вера во Бога рече дека Господ ќе ни помогне и не само мене, туку и Ивана ќе го прати на училиште. Што велиш ти, синко Никола? Без грижи, нано, јас ќе работам многу, многу. И јас не помалку. Чувствувам во себе голема сила, ќе работам по куќите. Работата е здравје и чест. Бидејќи јас бев слаб и нервчик, ништо не ме тешеше. Но мајка ми беше научена на домашни и земјоделски работи. Таа беше лавица со тело и со душа. Мускулите ѝ беа железни, лицето сонцето ѝ го поцрнело од полските работи. Браќа ми отидоа на ткајачки занает, а сестра ми стана слугинка. Мајчиниот збор беше: ќе работам по куќите. Така речено и така сторено. Таа уште од навечер подготви јадење за сите нас и ни рече: чекајте ме утре приквечер. Утре ќе работам кај Танчевци,
Милионерска куќа сета опадната. Ке ви донесам и леп и манџа, рече таа. Се помоливме на Бога и легнавме, но цела ноќ не спиев. Утрото, кога се разлади воздухот, сум заспал. Сите беа тргнале по својата работа, а јас не ги ни сетив. Дојдоа браќа ми за ручек, а јас уште во длабок сон. Стани, рече Николај, ке ручаме. Станав, ручавме. Брате Николај, му реков, како ќе се живее? Сега ти си ни татко и дедо. Ке ми дозволиш ли да одам кај Танчевци и да ја видам нана? Оди, братче, рече тој ме бакна. Но да не им сакаш леп. Не, јас сум сит, многу сит. Оди, но далеко е. Ако јас не се уморувам. Тргнав и за неколку минути ја минав онаа ужасна стрмнина што ја дели татковата куќа од Танчевци. Каде е мајка, ги прашувам. Сакаш леп, ми рече домакинката. Каде е мајка? На езеро, пере. Се спуштив по стрмнината како стрела. Пред да дојдам до аголот на Писиновската улица, ги чув мајчините воздишки. Милата на главата носеше еден уште воден болјарски килим со грамадна должина и ширина, здиплен и ноктавуо. Килим кого и маска со мака би го носела. Ми се раскина срцето. Кога ме виде, ги запреов кањата и ми се насмевна. Зошто си тука, синче? Но јас плачев како некој да ја убил мајка. Хомер вели, половина благодарство Бог отима човеку, кој свобода си изгубил, кој станал роб другому. Мајка запре. Што плачеш, синко? Еде ли така, нано, ке робуваме? Синко, велато ти знаеш многу книги, а ти уште си мал и не знаеш. Ги знаеш мошно убаво небеските работи, а земните не ги знаеш. Тука на земјава секој е роб. Блазе му на оној што со труд се издига себе си, горко на оној што со дембелство се унижува себе си. Ја гледаш ли онаа убава куќа во која служам? Земјата, а лиштата одамна и беа целосно водени. Потоа со нови сили тргна по нагорнината. Мајко, дај ми го килимот да ти го поносам. Не чини, види, килимов не е тежок. Ти можеш да го носиш, но ученици да носат грефе. Така мајчината неизмерна љубов кон моето ништожно учење покажуваше и внимание, а истовремено и ме утешуваше со тоа. Килимот не е тежок. Мајка ми одеше боса со тврди и тупотни чекори. Таа сакаше да каже, не сум уморна. Кога стигнавме кај Танчевци, никој не дојде на помош да и го сметнат од главата тешкиот товар. Викна мајка, никој не се одзва. Спиет во смртен сон, рече таа и беше принудена да се качи по стрмните скали. Тогаш се појави домакинката и го покажа местото каде да го остави килимот. Мајка со напор на своите жилести раце, веднејќи ја главата нанапред, го остави килимот. Господ да ти ги појача рамењата, рече домакинката. Гледам дека сега килимот е сосем поинаков, сосема како нов. Тоа го рече без да ја покаже место каде да се одмори и даде еден огромен пешник и многу јадење. Мајка рече, Господ да ве чува и варди од зло. Секако домакинката не го разбра прекорот. Може ли да разбере човек совршено опиен од безделништво и сладострастие? Ова многу повлијае потоа да станам најбуен и најстраствен член на опозицијата против аристократијата, како да бев избран за општ одмаздител на бедните. Секогаш сум ги мразел, гонел и тепал децата на богаташите, на чорбаджиите и на своите учители, кога тие постапуваа грдо со моите соученици. Дојдов дома. Бев нажален. Руча ли, синко? Ручав. Сега оди си кај даскалот. Не сакав да одам. И така, како обично, си ги зедов книгите и си тргнав кон опустошената тврдина. И таму си читав додека се пуштие учениците и потоа се вратив дома. Ме гризеше совеста дека ја лажев мајка ми, благородна, неуморна, добродетелна, свештена жена. И тоа ми ја зголеми меланхолијата. Но и се што ме обкружуваше помогна таа да се зголеми, бидејќи и по природа бев широко отворен кон неа. Нашата собствена сеопшта беда, бледи лица од глад и нечистотија, нашите првенци станаа фанариотски орудија. Целосно уважување на така наречениот дебелоглав джган, која што велеше Теос наместо Феос, секојдневни врвулици од земјоделци носени в затвор за данок, благочестиви селани кои поклонувајќи се со челата, го бија килимот пред нечистите, немилостивите, сребролюбните калугери, кои што нечовечки се исмејуваа над самите глави на своите поклоници. Конакот, оќуматот, беше близу до нашата куќа.
Таму речиси секој ден фигурираше фалаката. Често 20 дренови стапови се крше од понижениот бугарин. Надалеку се слушаа неговите писоци, неговите извици. Се чудев како може на светов да има толку глупави луѓе да го сакаат и да го ценат таквиот живот. Бев вознемирен како поет кој го гледа на светот тоа зло и не може да го трпи. Ако тогаш би ме видел некој психолог, би ме приморал да пишувам стихови, но тогаш откаде таков наставник? И така најцветните години на страстната младост ми минаа во груб невкус. Потпора немав. Колку пристрасно и да се занимавав со грчкото читање, бугарското беше непознато, речиси ништо не разбрав. Меланхолијата постојано ми растеше. Постојано бев замислен, намуртен, мрачен, како старец кој многу настрадал во животот. За време на радост, свадби, песни и игри, меланхолијата се силеше. Штом видев несреќа каква и да е, ако чуев плачење на баба што нема веќе солзи над туѓ мртовец, наеднаш незадржливи солзи ќе ми потече од очите. Постојано бев раздразнет. Никоја облека не ми се допаѓаше ако не беше совршено убава, чиста, убаво скроена. Со гневна лутина сум ги кинел алиштата што ги сметав за несовршени. Многу страдаше мајка ми од таквото моје однесување. Уште здравието ми беше слабо кога се расчу дека во нашиот град ќе дојде некој прочуен елински класен учител. Велеа дека тој е Влав. После не го викаа никако инаку, освен Влавот. Тоа име беше исто што и класен учител. Се израдував бидејќи има во иднина со што да се занимавам и така да ја одбегнам неиздржливата здодевност која што ме гмечеше и ми ја гризеше совеста дека ја лажев мајка. Влавот, како и сите учители пред него и по него, ми предаваше по 2 сиромашки лекции на ден. Велам сиромашни, затоа што секоја лекција се состоеше од 10 зборови, кои што ниту ние ги разбиравме, ниту пак тој можеше да не ги објасни на нашиот мајчин јазик. Можете да си предпоставите која беше добивката од таквите учители. И денес уште се чудам со крајна трпеливост зошто долги години сум го посетувал училиштето без ништо да разберам. Влавот го замени, речиси секоја година и секое 3 месечие се променуваа учителите, ако добро се сеќавам, некој си Константин Јанинец, на прекар Куциот. Тој учителствуваше 3 години со таква болест што почна да плука крв, но гласот негов, како и оној на Влавот, беше глас пуштен во пустина. Речиси никој ништо не го разбираше. Тој в црква често ги дигаше рацете од црковните книги и ме тераше јас да читам. Робе му рече: "Даскале, 3 години не служиш. Ти плаќаме чесно. Удостојне да го видиме плодот на твојот труд." Учителот пожолте како смил, но требаше да послуша и за 1 месец не подготвуваше за испит. Се наредивме околу 40 ученици во салонот на митрополијата. Робе почна да испитува. Пијанството. Каков вид збор е? Прилог. Што е прилог? Збор што значи дејство. Ученикот бесрамно одговараше, знаејќи дека ништо не знае, бидејќи мислеше дека и оној што испрашува ништо не знае. Но на третото прашање во очај замолкна. Робе повика друг. Зборот зошто, каков вид збор е? Глагол. Именувај го. Зоштом, зоштош, зоштот. Робе почна да се смее. Што значи зошто? Ученикот молкна. Робе повика трет ученик, кој како поитар почна да ја изговара ораторски звучната граматика, без да чека прашање. Робе се закикоти и го запре. Слични беа одговорите и на другите ученици, додека не ми дојде редот мене. Робе ме запраша. Обликот командуваш, каков вид збор е? Тој испитуваше само за делови на зборот. Партицип. Што е партицип? Придавка произлезена од глагол. Што значи партиципот сега што го рече? Што излегува? Робе увиде дека разбирам по нешто и рече: "Во 10 часот дојди в дуќан да си избереш платно за алишта." После ми рече да го менувам глаголот командува и јас го именував брзо. Задоволството беше општо. По завршувањето учителот ме прегрна пред сите. Прличе, ти лицето ми го обели и плачеше како човек измиен од нечестност општествено призната. Ех, наивниот. Тој требаше да знае дека жителите колку помалку го разбираа, толку повеќе го уважуваа. Тој ден песни и радости на роднините што на испитите покажал одличен успех еден папагал. К вечерум отидов кај робета и ми измери 3 аршина платно.
Печели ти, Григоре, ми рече брат ми, а јас и платно поубаво ќе ти купам и во Јанина ќе те пратам да учиш. Многу се израдував. Но истата година ненадејна смрт од перипневмонија го грабна од прегратките на сиротата фамилија, која што се надеваше на него. За да не ни ја зголеми жалта, мајка ми често одеше во подрумот и таму го оплакуваше. За утеха и реков: мајко, зарче ме вика дома, син му да му го учам. Тој ми вети и 400 гроша годишна плата, храна и облека. Книгата на седмочислениците од Светагора јас ќе ја препишам сета по 3 пари листот. А тоа ќе стане добра сума. Муренката наша стига до облаци. Ниједна муренка во градот не раѓа црници, големи и убави од нашите. Ти ќе ги береш црниците така како рака да не ги фатила, а јас ќе ги продавам по сиот град. Таму ли ќе спиеш? Каде? Кај Зарчевци? Тоа не бива, Григоре. Јас без тебе не можам. Таму ќе јадам, ќе пијам и ќе спијам. И тоа нека биде, волјата твоја нека биде. Мајка ме стисна во своите прегратки. 40 дена по смртта на брата ми, роднини и соседи според обичајот дојдоа дома за споменување на покојниот. Јадењата што ги донесоа беа богати, разновидни и вкусни, така што јадев прекумерно и не почувствував дека се презаситив, дека стомакот ми се затегна, ке ми пукне. Од оваа злоупотреба легнав в постела. Според ветувањето, започнав да ја препишувам филијадата со трескавична работа. Тоа препишување доста ми помогна во јазикот. За часовите си немав никаква грижа, дури си дозволував и чести отсуства. Тогаш часовите беа толку сувапарни што отсуствата не се сметаа за смртен грев. Еднаш, пред да учителствува Андронаки Јосифачев, добар и активен учител охридјанец, 4 ученици се согласивме да одиме в поле. Таму во Далјанската река ловевме мали јагулчиња. За ручек си доаѓавме дома, а по ручекот пак се собиравме на реката. Што да правиме? Неумолива беше потребата за разонода, а училиштето беше силно сме го замразиле. Таа игра се продолжи 4-5 дена. Потоа некој ја извести мајка ми и таа со горка насмевка почна да ме тепа по нозете со глуждаво дрво. Се огласи градот од мојот врисок, но мајка ми во тепањето не покажа милост, а потоа нозеве ми ги стави во густо солена вода, претходно подготвена. Таа беше решила да ме излекува еднаш за секогаш од болеста на отсуствување. И успеа. Долго време ја препишував книгата. Кога го завршив делото, му го покажав на ефтин балас, кој што ми го нарача. Со саати проверуваше дали преписот е точен. Не најде ниту една грешка. Потоа направи сметка. Јас сметка не знаев. И ми рече дека треба да ми плати 16 гроша. Тој великодушно постапи. Ми даде 4 бешлици кои ми се видоа како милиони. Кога и ги дадов парите на мајка ми, очите и блеснаа. Не заради вредноста на сумата, туку од радост што го виде првиот плод на мојот труд. Како што гледате, можеби никој не работел толку ефтино како јас. Но имавме и други средства. Мајка ми чуваше кокошки, а јас ги продавав јајцата. Еднаш, Анастас Серезлијата, доктор Грк, кој насекаде со восхит ги фалеше моите успеси и кој што бесплатно ме лекуваше, ме виде во чаршијата како седам на еден камен, премрзнат од студ, и в скут си држев 10 јајца за продавање. Ми рече по грчки: стани. Станав. Колку пари ги продаваш? По 3 пари. Тој ми ги плати по 5 пари. Никогаш да не седиш на камен, разбрали? Разбрав. Заколни се. И се заколнав. Јас имам 4 сина, но тебе те почитувам повеќе. Не сакам да те лекувам пак. Не ги жалам трудот и лековите, туку ти го жалам здравието. 1000 подароци пред неговата сенка, иако мразеше се што е бугарско. Секако дека животот не ми беше за завидување, но имав и други средства. Во јуни и јули после ручекот продавав црници. Се надпреваруваше светот кој побрзо да купи. Многу пати турците не ги оставаа христијаните да купат и така секогаш навреме си стигнував на училиште. Еден ден, ужасен ден, 3 јули 1840 година, мајка ми падна од црницата. И денес, кога ќе го спомнам тој настан, трескави морници чувствувам по плеќите, по моите бедра, неподносливи болежни чувства, како да ми се топи лојот. До Бога вриснав кога ја видов мајка ми спрострена полумртва. Нема ништо, рече таа. Си ја подисправи главата и си го виде средниот прст на десната рака исчашен помеѓу првиот и вториот зглоб и грозно искривен.
Иако беше дури како пијана од паѓањето, таа почна да го тегне искривениот прст со сета сила, додека коските не искрцнаа и не се наместија во физиолошката состојба. Сега немај гајле, рече таа. Притрчаа соседките, ја фатија под мишките, ја одведоа дома и послаа и ги употребија сите средства што им беа при рака за да ја олеснат на пациентката. Никогаш во мојот живот не сум бил толку тажен колку тој ден, постојано и бев до постелата. Очите постојано ми беа во нејзиното лице вперени. Мајка ми ја чувствуваше мојата болка, може би и повеќе од својата, и болно се насмевнуваше. И тоа ќе помине, синко, нашата Муренка е благословена, таа е нашиот ангел Христов. Јас ја почитувам како ништо на светов. Многу ми нападнаа од неа, но никој не се убил. Иван и тој падна, дури од највисокото, и ми покажа една гранка од огромното дрво. Но ми го чуваше Господ, не пострада. Не гледаш ли колку жени доаѓаат секој ден и земаат од нејзината кора за лек против секаков пришт? По неколку дена мајка ми оздраве и почна да работи, како и обично. Како за утеха на нашите минати несреќи, Митре Миладинов дојде да учителствува во Охрид. Тој се смести во дедовата куќа заедно со својата млада невеста. Меѓу десетина учители кои се променија за време на моето учење во Охрид, ниту еден не се покажа толку корисен за учениците како Миладинов. Тој во секоја постапка имаше нешто привлечно. Зборот од устата му течеше како мед. Свештен оган му гореше во очите. Тој знаеше дека треба да не учи на грчки, поинаку не можеше ни да се мисли. Но еве тој како не учеше, донеси вода и така натаму. До неговото доаѓање речиси ништо не знаевме од аритметика. По негов совет, по старите ученици земавме по 3 огромни тома од лексиконот на Агази. Се собиравме кај мене дома и го преведувавме Плутарх на новогрчки. Боже мој, колку широк беше тогаш нашиот ум. Кај Миладинов го запознавме и италијанскиот јазик. За 6 месеци го преведовме првиот том на Телемах. Испитите станаа какви што не биле дотогаш. Насекаде се пренесе гласот за цутењето на Охридското училиште. Од многу градови и градчиња на Македонија и од најзападните делови на Албанија се слеваа ученици во Охрид за да учат кај Миладинов. После Миладинов се повлече и јас станав Терзија. По 2 месеца Симон Чевларот, охриѓанец, дојде од Тирана и рече дека таму се бара учител за 2500 гроша. Сумата ми се виде огромна. Што велиш, нано? Оди. Таа ми подготви се што требаше за напад. Ми даде мушама да си ја завиткам болната нога и бакнувајќи ме во очите и лицето ме благослови. Јас плачев, но нејзините очи според Хомера беа како рогови или железо и за да ме ободри, таа си ги криеше солзите. Да го кажам и тоа, отидов во Атина не само да учам, туку и да се излекувам, зашто мислев дека на светот нема подобри лекари отколку атинските, како што нема на светот поет подобар од Хомера. Инаку можеби и мајка ми не би ме пратила таму. Тргнав во август 1849 година со 1500 гроша. Попат во селото Петеле, кога сакав да си ја преврзам раната, видов дека течењето гној прекинало и раната брзо заздравуваше. И пишував на мајка. Требаше да поминам низ Ларис, долго патување, но затоа пак поевтино. Кога го оставивме домоко и ја поминавме турско-грчката граница, еден трговец грк, мој сопатник, слезе од конјот и ја бакна земјата. Стапнавме на елинска земја, рече тој. Слегов и јас и ја бакнав земјата. Боже, колку е оваа земја црвена. Да, зашто е препјена крв. На брзина составив неколку стихови кои што ги кажав со пророчко воодушевување. Опиеност ме обзеде кога оддалеку го видов прочуениот Партенон. Во Атина се представив пред универзитетските власти за да се запишам во главна книга на универзитетот. Ме испратија кај Вамва да полагам испит. Тој ме испраша по елински и ми даде едно чудо фалби и степен, одличен ученик. Истиот ден се запишав студент на медицина и го најдов живеалиштето на тројцата момчиња од Робевци, ученици во гимназијата, за кои имав писма и аманети. Тие ме запознаа со господин Јоан Сапунџиев, охриѓанец и новинар. Тој, кога ги вида моите сиромашки алишта и бледилото на моето лице, бев премногу изморен од патувањето и задолго не можев да се наситам со лебец. Ме запраша колку пари има. Кога му реков дека има 1000 гроша, се стресна. Не ти стасуваат, рече тој. Ке стасаат, само лебец ми треба. Само од лебец не се живее. Јас само со лебец досега сум живеел. Слушај,
Има тука едно богато завештение од еден македонец, жител од Блац и се вика Велјо. Тоа завештание е наменето исклучиво за стипендии на бедни македончиња. Почекај. Тоа го рече и запиша. Ја дадов молбата, но попусто. Пајкос ми рече дека сите места се пополнети. Многу подоцна јас дознав дека местата се зафатени исклучиво од тамошни. Тргнав со параброд во мај 1850 година и ја зафативме третата положба, покривот на парабродот. Врнеше силен дожд. Ден и ноќ без сон со отворен чадор стоев над книгите за да ги зачувам од водата. Кога стигнав дома, мајка ми забележа дека стомакот ми е поголем од обично, но татковинскиот воздух на брзина ме поправи. Ги молев охридските првенци да ме примат да им служам во училиштето, но тие беа си нашле учител. Тогаш еден учител ги учеше сите класови. За 3000 гроша се погодив во Белица за певец и учител. Таму природата беше чудесно убава. Скромниот син подлесок, темјанушки, кој што го балсамираше воздухот со опојна миризба. Богатите конопишта, обработени од неуморните домакинки, бујната растителност покрај патот, каде што светкаа безброј светулки, високите јаболкници навалени од тежината на необично големите и вкусни јаболка, ме натераа да пишувам стихови и без да сакам. Таму служев 2 години. Во Охрид служев 6 години. Сега веќе имав повеќе од 5000 гроша. Нано ќе одам во Атина. Оди, синко, кај што ти е добро, оди. Тргнав и во август 1859 година пристигнав и се запишав како студент на втора по медицина, но се разбира пишував и стихови. Тогаш бев ја започнал својата поема Сердарот. Знаев дека требаше да се предаде поемата на оценувачката комисија најдоцна до 13 февруари, но не знаев дека подписот на творецот треба да се наоѓа во затворен плик на кој ќе фигурира еден од најдобрите стихови на творбата. И така ја подадов поемата, едноставно подпишана ГСП. На 25 март 1860 година председателот на комисијата господин Рангавис пред мноштво публика почна да ги оценува пристигнатите поеми, почнувајќи од најслабата. Пред публиката фигурираше господин Орфинидис, признат и веќе овенчан поет, и Вернардакис, професор по филологија. Двајцата во блескот на веселост и цврсто уверени дека ќе го добијат венецот или барем паричната награда. За мене, како и за безбројните други посетители, стол, се разбира, немаше. Но кога Рангавис рече, најпосле има една поема, многу помала од другите и со наслов Сердарот, тогаш почувствува во себе една неописна милина, каква што никогаш не сум чувствувал. Тогаш никој не би ме препознал, бев надвор од себе си. Очигледно, мој беше венецот. Овие околности подробно ги опишувам за да знае младежот дека прекумерната радост поубиствена е од жалта. Потоа Рангавис укажа на некои недостатоци во Сердарот. Друго чувство, спротивно на првото. Потоа му згрмеа во устата звучни пофалби, какви што никогаш не биле чуени во изминатите 10 години на поетскиот подвиг. Трето, најсилно и убиствено чувство. Тој не ја кажа и паричната награда. Зошто? Главна причина беше што не му мирисаа на грчки имињата Стајко, Раде, Неда, Галичник, Река. Потоа отидов кај Рангавис и му јавив дека јас сум авторот на Сердарот. Тој ласкаво ме прими и со триумфален глас ја повика својата госпожа и ме представи пред неа. Вие ја посветивте половината од наградата на некое благодарно дело. Да, така кажував и не одрекувам. Оваа дарежливост многу ве препорачува, а другата половина? Ова чудно прашање ме збуни. За другата половина, додаде тој, вие не напишавте ништо. Другата половина ми треба мене, не сум богат. Видно беше, одговорот не му се допадна и тој замолче. Чувте ли какви пофалби јас ви сплетов? Да, вам не ви е ниту допуштено да зборувате против својата совест. Веднаш тој ја свати суровоста на одговорот. Можете ли да кажете неколку стихови од Сердарот? Сите ако сакате. И почнав да ги изговарам. Доста, ми рекоа. Но со ова не можете да се уверите дека творбата е моја. Јас и туѓи стихови знам напамет. За да се уверите, дајте ми тема каква што сакате и на неа ќе сложам неколку стихови. Останаа смаени. Тие потполно беа уверени дека творбата не може да не биде моја. Сакаш ли да те пратиме во Оксфорд или во Берлин да учиш на државна сметка? Јас сватив дека целта им беше да ме насочат на грчка служба и им реков:
Голема потреба имам да си одам дома. Еден ден, дјаконот на Руската црква во Атина со многу нажален тон ми рече: погинаа во цариградските темници браќата Миладиновци и може би се отруени. Тоа денес го прочитав во Дунавски лебед. Останав здрвен како статуа и нем, а моето срце го колнеше грчкото духовство. Си ги прибирав работите. Поемата Скендербек му ја оставив на господин Сапунџиев. Го замолив да ја предаде на комисијата не подоцна од 13 февруари и си тргнав со цврсто решение да гинам или да одмаздам за Миладиновци. Навистина таа моја доверба и безсребреништво беа можеби самата причина за моето долго служење во Охрид, во кој со помош на Јаким Сапунџиев го побугаривме потполно погрчениот град Охрид. Тогаш првпат си допуштив на мајка ми да ја направам бунда, долга сукнена облека поставена со кожув. Кога ја однесов, неброено ме бакна, никогаш не беше носела таква облека. Ја облече и излезе на улица. Да ви кажам и друго, опишаната во Сердарот Неда не е друга, освен мајка ми. И нединото сновидение е мајчиното сновидение. Толку е вистината дека мајчината љубов помага и во пишувањето. До сега можев да бидам краток, му се лутев на моето перо што не пишува побрзо. Од сега невозможно е краткоста, ќе ги раскажувам страданијата. Кога се вратив во почетокот на ноември 1868 година од Цариград, веднаш го воведов бугарскиот јазик во црквите и училиштата. На Мелетии тоа никако не му се допаѓаше. Какви клевети тој навести и скова против мене ќе покажат фактите. Ноќта на 26 наспроти 27 истиот ноември сум се задлабочил во сладок сон, како оној што совесно си ја извршил дневната должност. Штом сончевите зраци започнаа да бијат во очи, се пробудив и им викнав на домашните да ми полијат вода за да се измија. Ниту глас, ниту одговор. Офицерите не ги оставаат да мрднат, ниту пак да одговорат. Уште и се чудев на оваа необична појава, кога старешината Джемайл Ага влезе тивко во мојата соба. Денеска ти добро не си се прекрстил, и вмигот многумина од жандармите се втурнаа в куќи. Ги отворија фиоките и шкафовите залишта и ги раскршија ковчезите. Неколку мина се качија и на таванот и алкаа по сите ќошиња. Во навалицата го забележав и лицето на Христо Долвладиков, брат на Стефана, кој ситно одеше низ куќата со необична брзина. Неговото присуство ме вџаши, па му реков на старешината: од овој надеж немам. Донеси уште 100 жандарми ако ме знаеш за лош човек, но на овој нареди му да си оди. Тој ми треба за записничар. Нареди нека дојдат тука аазите и малскиот михтар и тие ќе ти послужат за се што ти е потребно. Нели законот е таков? Да, но така ми е наредено. Тоа не е праведно и јас протестирам. Во Арнаутлакот француски не знаеме. Во Стамбул знаат. Не боботи да не јадеш ќотек и врви пред мене. Брзо ги облеков своите алишта за напад и излегувајќи од просторијата, фрлив еден поглед во другата просторија каде што лежеше мајка ми болна од стомакот, усните й беа воспалени и потечени. За мене непознат човек во прекрасна униформа седеше до нејзината перница и често ги повторуваше утешителните зборови: нема ништо. И на малите дечиња од брат ми кои што пиштеа, вдзирајќи се во својата уплакана мајка, им даваше пари. Побарав и ми дадоа дозвола да ја поутешам мајка ми. Влегов во низината просторија. Ја бакнав десната рака и реков: мајко, не плаши се. Жими Свети Климента, за брзо време ќе се вратам. Никому зло не сум сторил. Чисто небо од молњи не се плаши. Тоа се клевети на Владиков, кој Бог ќе ги распрсне како чад. Бог и здравица ќе ми ти дари. Не ти велам с Богом, току довидување. Стана постариот офицер и додека мајка ми шепотеше некои непознати зборови, се наредија жандармите. Мене и брат ми не поставија среде народот, не однесоа до уќуматот и не ставија в затвор. Не обзеде ужас кога таму ги видовме и двете внучиња од сестрани. После ручекот разговаравме со оној беседнички жар карактеристичен за страдалниците. Би напишал повеќе од еден том кога би ги запишувал сите разговори, но многу зборливоста е страшна и омразна. Посебно старецот раскажуваше така живо за се што беше чул и видел, така што очите на сите ни беа вперени во него. Меѓу другото ме праша: даскале, син да си ми, каква е онаа молитва што ја кажа? И јас му ја протолкував Господовата молитва. Мили Боже, ми се чини дека тој е наш бугарски јазик. Не,
му реков за да не влезам во долги разјаснувања. Тој е руски јазик. Брзо се подготвивме и се прегрнавме со сите затвореници. По кусо време ја отворија вратата од темницата и не поведоа мене, брат ми и двете внучиња пред кајмакамот. Арнаутино Депир, од племето на тоските, најфанатичното племе за грцизмот. До него беа нашите покојни првенци, тие се Тасе, Атанас Зарче, Христодул Владиков, Наум Стружанче и Антонаки, внук на Мелетија. Син му, на кајмакамот, ме плукна. Која е мојата вина? Кој е мојот обвинител? Не знам, рече кајмакамот на грчки. Која е твојата вина и кој е твојот обвинител, не знам. Едноставно имам наредба од Мутесерафот да те пратам во Дебар. Зошто син ти ме плукна? Тоа е престап за кој ќе го казнам. Благодарам, а вие, Господа, бидејќи знаете дека сум живеел честно и честно сум ве служел, речете еден благ збор за мене. Ние не сме даудџи, рече Зарчев. Не реков дека вие сте даудџи, но ве молев да бидете риџаџи за мене. Што ти требаше, рече Зарчев, да го воведеш во Охрид бугарскиот јазик? Не ти се допаѓаше ли елинскиот низ кој си се просветил? Протестирам против тебе, Зарче. Ти не ме гониш за друго, туку за тоа што сега ти е оневозможено по црквите на голем глас да ги говориш грчките зборови, што си ги изустил, а не си ги разбрал. Како што си ме сакал, така и сега би ме сакал ако можеш да го изустиш бугарското верују. Протестирам против тебе, Владиков. Сум просветил две твои деца, а ти ме гониш, бидејќи јавно сум ти кажал дека ти и твоите другари сте подкупени од владиката. Помал е мојот престап против тебе, господине Стружанче. Ти ме гониш затоа што од своите пари што му ги даде на Мелети, нема да земеш ни лихва, ни капитал. Од избркан калуѓер што можеш да земеш? Протестирам и против Мелети, кој што ми ги уби учителите. Така сега сака и мене да ме убие. Протестирам против Мутесерафот, зашто ме прогна во Дебар без да ми каже кој ми е обвинителот. Протестирам и против тебе, словнејши и славен господине Рус, зашто ме плукаш, која ми е вината. Остави го бугарскиот јазик, рече кајмакамот, и веднаш те ослободувам. Поарно смрт. Веднаш по заповета на кајмакамот не одведоа пред уќуматот, на широкиот простор, каде што се собрал многу народ. Таму за несреќа застанала и мајка ми, или од слабост, или за да го види исходот на делото, или за малку да се утеши од сочувството на народот кон нас. Таму, пред очите на мајка ми, мене и на постариот внук Ѓорѓија Пармагов, на десните нозени ставија окови, а брат ми и помалиот внук ги ослободија. Сполај му на Бога, си реков во себе си, нема да гине домот. Тоа е едно од обичните османлиски великодушија. Мајка ми ме повика и кога ме бакна, биди ми јунак, ми рече, ако не, јас ќе умрем од жал. 4 мали сирачиња ми останавте од таткови. Ти дури и не го паметиш, ти беше 6-месечно детуле, седаче. Ве преранив со јуначко земјоделие и измеќарство. Не плаши се, пред Свети Климент горат безброј кандила. Ако ми се уплашиш, арам да ти е млекото мое. Великодушноста на мојата полумртва мајка многу ме восхити и весело ја одговорив. Жими Свети Атанас, што го славиме, нема да те натажам. Како досега, така и одсега ќе бидам достоен твој син. Многу се радувам што Иван и Климе се ослободени. И реков и ја бакнав десната рака. Така постапи и внук ми. Народните солзи течеа незапирливо. Господин Христо чудо, нека му е добар часот, охридски кожувар кој што работеше во Дебар и многу затвореници погледувал, не посети и ни донесе лебец и печено месо. Двајцата се расплакавме со таа разлика што неговите солзи течеа од жал, а моите од радост, дека во Дебар најдов еден сограѓанин со блага душа, втор татко на кого можев да се потпрам. О, великодушни христијани, родени и самите да бидете маченици и со маченици да сочувствувате, но да ја оставиме поезијата. Другиот ден етети го мојот неразделен во сите подвизи другар господин Јаким Сапунџиев. Во Атина, кога ниту еден од поранешните пријатели и сонародници не сакаше да ми каже добро утро, само Јаким ми остана верен. Кога се видовме во Охрид, се договоривме да го смениме владиката и јазикот грчки да го замениме со бугарски. На дебарскиот владика Антим му ја ветија Свети Климентовата митра, круна, и му подарија 30 лири и скап кожув. Лирите не ги примам, рекол тој, освен да ги подарам каде што треба за спасение на славниот охридски поет. Забележете, прво Антим, како албанец, и додека беше во Охрид, многу пати кон мене покажа знаци на љубов, искрени или прикриени, Бог знае, дека во Сердарот бев пофалил неколкумина албанци доброчинители,
Второ, тој жестоко сакаше да стане охридски митрополит. Се сеќавам на една случка што докажува дека тогаш и умствените сили ми заслабиле. Не дека треската само мозокот ми го разорила, туку и целото тело страдаше. Меѓу другите рамазански веселби една вечер, додека спиев, еден злосторник беше се облекол во женски алишта. Смијуријата беше општа. Од неја се разбудив и видов дека мнозина ја задеваат преправената жена. Таа туку речи подбегнуваше и се поплакуваше од гонителите. Како кусоглед не го познав тоа лице и се запнав на силна проповед за чистотата на карактерите, кои посебно во Албанија се почитуваат како вистинска Божја заповед. Циганот само засмеа силно ја штипна преправената жена и таа божем списка од болка. Тогаш кај мене се разви Дон Кихотскиот дух. Стана во заштита на невино угнетената слабост, како бесилно маче кој се бори со силен пес, прибегува до дрво или зид и се исправа на задните нозе, опирајќи го грбот на подпората, а предните ги држи извишени и подготвени за заштита и се фрла решително врз песот за да му ги зарие во главата острите ногти. Таков бев јас пред огромниот циган. Го потпрев грбот над зидот, ги дигнав исушените раце за борба и му викнав: "Лене се дот враз", тоест остави ја зашто ќе те убијам. Но силата ми беше само во гласот и како што јас не можев него да го нападнам, тој ме нападна. Се спушти врз него како бездушно тело. Рацете ми паднаа на неговите рамена, мојата глава на неговите гради, а нозете ми останаа каде што бев. Многумина затвореници го обиколија чаушот и го молеа да покаже милост кон несреќата, а тој не само што покажа милост, туку и играта престана. Вечерта на заслугот на рождеството Христово го чув гласот на Антима. Брзо се отвори вратата и двајца охриѓани, Ефтим Мушмов и Наум Кумев, дојдоа кај мене и ме зедоа под мишки и ме извлекоа надвор. На излегување циганот не заборави да ги вметне прстите, показалецот и средниот во джебот, толку вешто што едва го сетив. Ништо не му реков, бидејќи во джебот немаше ништо. Му ја целивав десната рака на Божемниот ослободител. Го велам Божеме затоа што тој не ме избави заради невиноста моја, туку заради ветувањата и подароците, а особено што во Сердарот ги пофалив албанците. Како и да е, тој не избави и немам право сега да испитувам дали пријател ми беше или душман. Мене ме одведоа в касарна, а жените во митрополија. Требало да платиме уште 20 бели меджидии, ветени, а не платени. Ги плативме и сестра ми си отиде во Охрид слободна. Мене ме одведоа пак во митрополијата уште 3 месеци под изговор да се дополнат сослушувањата. Зошто? За ништо друго, освен за да не се изврши воведувањето на бугарскиот јазик во Охрид. Кога се вратив во Охрид кон средината на април, мајка ми не ме позна. Сум станал многу здрав и двојно пополно отколку што бев порано. Го изфрливме елинскиот јазик, што пак беше го вратиле за време на нашите маки. Го воведовме бугарскиот, се појави ново мислење, нови стремежи, нов живот. Антонаки умре од јад. Го избркавме мелети, го жнеевме она одамна сееното. За кусо време од нашите гонители ниеден не остана жив. Сите се сотреа речиси истовремено, како пенелопините додворувачи, на кои орисницата им пресудила да загинат сите во еден ден. Правдата триумфираше, победата беше совршена. По победата на брзина се подготвувавме за свадба. Ја поправивме дедовата куќа. Ако и да не сум никако наклонет, посебно кон заедничкиот живот, ако и да знаев дека Исус Христот изричито со собствениот пример го препорачува безбрачието, ако и да знаев што свети апостол Павле вели, добар е бракот, но подобро е безбрачието. Ако и да знаев оној кој што сака да се посвети на татковината не треба да е оженет, но како за инат на своите мачители се оженив. На секој бугарин му посакувам да има домаќинка како мојата, но вистина е дека ќе и бев пополезен на татковината ако останев слободен. На свадбата за прв пат вкусивме вино, без кое после не можевме ниту пак можеме. Ги мола младите да помислат колку таа навика е опасна. Бидејќи во Охрид ниедна куќа не е без лозје, 6 месеци по свадбата го ископачивме старото лозје и насадивме ново. Според обичајот на гости ги поканивме работниците што работеа бесплатно. Тој е првиот пат каде што се испеа песната. 1762 лето во Охрида од Цариграда дошол Салаор. Се представил пред Арсенија, наша патрика Честнаго,
и му рекол слово горко, слово жалосно. Царска волја е да тргнеш денеска за в Цариграда. На тебе одврли Грци голем поплаке. Собрал Патрик своје стадо в црква Свјати Климентова, благослов му дал, последен рце заплетил. Дълго време липал старец во молчение всенародно и по бела брада ронел сълзи горешти. Слушајте ме, мили чеда, јас ке ида в Цариграда. На мене одврли Грци голем поплаке. Грцки Патрик ке ни строши славна Охридска столица и мене до смрт ке држи в заточание. Ке прати владици Грци, лицем светци, срцем вълци. Ке ве дават, ке ве стрижат, ке млзат до крв. Меѓу народа ке сејат несогласие и раздори. Ке се мрази син со татка и со брат. И ке викнете до Бога и крило не ке најдете. Смирени ке наведите глави до земи. Ке ми бидете сираци, така било написано. Елате ми да би гушна за последен път. Черна тъга поразила старо, младо, мъжи, жени. Вси со ръце запленети сълзи проливат. Тој ги гушка, тие тъжни му целива десна ръка. И од ръка како од извор сълзи се леат. Вјакнал Патрик брза коња и неволно упатил се. Тога грмки и плач народен небо процепил. Умилил се честни Патрик, свалил шапка навезана. Погледнал на сино небо, љуто прокълнал. Ох, послушај, мили Боже, хајр никога да немат, стамче беј и бујар лиго нејко челеби. Милостиви Бог послушал Патричка горешта клетва. Слава нихна, семе нихно погубил со шум. И сега по куки нихнит, кај пајак пајажина, и на пусти стрехи нивни хукат хутове. Солзи потекоа од очите на гостите, неколку од вредноста на стиховите, колку од страста со која се испеани. Таа песна во искоренувањето на грцизмот ни помогна многу повеќе од сите поранешни напори. Не поминаа многу месеци кога почитуваните членови на На 23 септември 1973 година во болница во Сантјаго, главен град на Чиле, починал чилеанскиот писател и комунист Нефтали Рикардо Рејес, познат како Пабло Неруда. Псевдоним кој станал негово легално и официјално име и презиме, а кое го презел од името на чешкиот писател и поет Јан Неруда.
Поезијата на Пабло Неруда била многустрана, од љубовни песни и надреалистични поеми до историски епови и политички манифести. Писателот Габриел Гарсија Маркез го нарекол Неруда најголемиот поет на 20 век. Во 1971 година Неруда ја добива Нобеловата награда за литература, а следната година и Златниот венец на Струшките вечери на поезијата. Пабло Неруда ќе остане забележан во историјата како поет кој читал пред најмногобројната публика и тоа на 2 пати. Така на стадионот Пекамбо во Сао Паоло, Бразил, пред 100.000 луѓе читал песни во чест на комунистичкиот водач и револуционер Луис Карлос Престас. Додека на покана на Салвадор Алјенде, Неруда рецитирал делови од својата поезија на Естадио Национал пред повеќе од 70.000 луѓе. Во текот на својот живот Неруда бил неколку пати на видни дипломатски позиции, а кратко време бил и секретар на Чилеанската комунистичка партија. За време на воениот удар во Чиле на 11 септември 1973 година, кој го предводел Августо Пиноче и во кој неговиот близок пријател Салвадор Алјенде бил убиен, Пабло Неруда веќе бил хоспитализиран. Како официјална причина за смртта на Неруда, 12 дена после пучот било наведено срцев удар, но ексхумацијата на неговите посмртни останки во 2013 година отворила сомнежи дека сепак бил намерно труен во болницата. Доволно славен во текот на својот живот, по смртта Неруда станал вистинска легенда и митска личност. Веста за неговата смрт одекнала низ светот. По наредба на Пиноче, погребот на Неруда не смеел да стане јавен настан, но илјадници чилеанци со солзи во очите и покрај смртните закани ги преплавиле улиците во чест на големиот поет. Со тоа, погребот на Неруда се претворил во прв голем јавен протест против новововедената фашистичка диктатура. 24 септември 1941 година е датум кој историографијата го смета за почеток на Ужичката република, име на ослободената територија во Западна Србија, која екзистирала 67 дена под контрола на Народно-ослободителното партизанско движење. Нејзин административен центар бил градот Ужице, каде бил сместен генералштабот на Комунистичката партија на Југославија. Освен воената опасност од Вермахтот, Ужичката република била под пропагандни напади на четничката и квислиншка штампа. Така, профашистичкиот воѓа Љотич тврдел дека во Ужице масовно се убиваат српски домаќини, а во партизанските единици немало српски селани, туку евреи, бугари, арнаути, хрвати и цигани. Слично нешто тврдел и четничкиот воѓа Михајловиќ, односно дека партизанските одреди ги предводат странци, односно евреи, унгарци, хрвати и муслимани, се само не срби, поради што Ужичката република била предавничка. И покрај овие пропагандни напади во Ужице се слевале се повеќе антифашисти од Србија. Но тоа не било доволно да се задржи силниот напад на окупаторските сили познат како прва непријателска офанзива, кога оваа слободна територија била повторно окупирана. Партизанските сили морале да се повлечат кон Санџак после поразот кој го претрпеле од Вермахтот на брдото Кадинјача на 29 ноември 1941 година. На 26 септември 1815 година од страна на Руската, Австро-Унгарската и Пруската германска империја била формирана така наречена Света алијанса против револуционерните движења кои ја зафатиле Европа после успехот на Француската револуција и Наполеоновите походи. Така, 3 месеци по завршувањето на Виенскиот конгрес, државите победнички Католичка Австрија, Протестантска Прусија и Православна Русија ги потпишале основачките акти на Светата алијанса, во кои теоретски се прокламирало дека заеднички ќе действуваат врз основа на зачувување на духовните вредности на правда, љубов и мир. Сепак, во праксата токму онака како што идејно ја обликувал австрискиот канцелар и министер за надворешни работи принцот Клеменс фон Метерних, така наречената Света алијанса била конзервативен бастион за гушење со бајонети на сите изблици на демократија, револуција и секуларизам. На 28 септември 1864 година во Англија била основана првата меѓународна револуционерна организација на пролетаријатот, позната како Прва интернационала. Во Сент Мартин Хол во Лондон
се одржало основачкото собрание на Интернационалата, при што бил избран Генерален совет, во чиј состав на предлог на германските работници бил избран и Карл Маркс. Сваќајќи дека главен предизвик пред Интернационалата е да се заменат утопистичките и полуутопистичките тенденции со револуционерна борбена организација на работничката класа, Маркс земал пресудно учество во подготовката на основачките документи, кои ги содржале најважните принципи на комунистичкиот манифест. Но, формулирани на таков начин што Интернационалата била доволно широка и флексибилна организација која можела да собера во своите редови идеолошки и организацијски различни движења и групи на работничката класа од различни земји. Идејата била преку внатрешна, упорна идеолошка борба да се обезбеди постепено приближување до позициите на марксизмот, односно научниот социјализам. Во првите години во речиси сите земји од Западна Европа и Соединетите Американски држави биле формирани секции на Интернационалата и поединци и групи од Русија, Централна и Југоисточна Европа земале значајно учество. Од Балканот, Светозар Марковиќ бил прв активен поддржувач и дописник на Интернационалата. Обстојувањето на првата Интернационала го одбележале конференциите одржани во Лондон, Женева, Лозана, Брисел, Базел, Хаг и Филаделфија. На овие собири, како и преку работата на Генералниот совет, биле разработени основните програмски и тактички прашања на пролетерското движење, како улогата на синдикатите, улогата на националното прашање, улогата на задругите во национализацијата на земјата, за важноста за вклучување на жените во индустријата, за ставот на пролетаријатот кон војната и државата, како и за улогата и важноста на револуционерната партија на работничката класа. Преку разработувањето на овие предизвици на револуционерната борба, Карл Маркс, Фридрих Енгелс и нивните приврзаници се бореле против разните утопистички и либерални струи кои на крај довеле до носење одлука за распуштање на првата Интернационала на конференцијата одржана во Филаделфија во 1876 година. Two comrades from Greece are today's guests in Glasny Day. They have participated in workers' protests in Macedonia, and also our members have participated in their political camps in Greece. Today, with Panayotis in Greece, we will talk about their organization, the current political situation in Greece, the workers' movements, as well as the student and youth movements in the struggle against capitalism. Hello and welcome, Hello. Panayotis in Greece. To begin, you can briefly both introduce yourselves. Hello, I'm Panayotis Xoplidis. I'm a member of the Central Committee of NAR, which is the New Left Current for the Communist Liberation. It is an organization of the anti-capitalist, revolutionary and communist left in Greece. And it's a great pleasure also for me to be for the second time in a podcast of Glasny Day. Thank I you. say it right. Hi, I'm Chris. I'm a member of Youth for the Communist Liberation. It's the youth of NAR. I'm a student in electrical engineering
and I'm really glad to be here together with you. Thank you. So to start with you, Panayotis, as we already mentioned, you're a member of NAR. Can you explain what is NAR and what are the organization's values and what kind of activities you partake in your organization? NAR was formed in Greece in 1990 by a part of former members of the Communist Party of Greece and the Communist Youth of Greece. The motive of the succession was the decision of the Communist Party of Greece to create a government, to form a government with the bourgeois neoliberal party of New Democracy in Greece. However, the actual reason for such a decision was the creation of a new communist organization on political and ideological level based on a real need for a new communist party in Greece. What is probably more interesting about the Macedonian people is that one of the main differences and disagreements with the Communist Party of Greece is its position about the Macedonian issue, for example, and about the nationalism in Greece. For example, although historically the Communist Party of Greece was the only party that recognized the Macedonian nation, but the modern, in nowadays, Communist Party doesn't anymore recognize the Macedonian issue, and it has not internationalist position about this issue anymore. And we believe that it is very tragic because many members of the Communist Party historically were exiled, were tortured because of their position about the Macedonian issue in Greece. So we very much believe in an internationalist struggle, not only on the Macedonian issue, but mainly about the labor, the student movement, and our common struggles. Thank you. And Chris, you're a member of the youth organization of NAR. Can you tell us a little bit about the communist youth of NAR and about the motivation among young people to fight for change? Okay. In order to be a member of Youth for the Communist Liberation, you need to be between 14 years old and 30 years old. We organize in sector organizations of youth workers, university students, school students, and in the neighborhoods. And we participate in workers' unions. We have made some unions too, in coalitions of workers. In the universities, we participate in the coalition of EAC, which means Unified Independent Students Movement. We're the third party in the student selections with 20%. And for 30 years we have been in the vanguard of the student actions through the General Assemblies of the Students' Unions, which has stopped the educational reform of the EU for 30 years. With students' movements, riots and occupations, etc. We also have a coalition in school students called the Rebellious Students. And we have workers' clubs in some neighborhoods of Athens. Generally, in the youth of Greece, no one likes the situation, and the reforms of the past 12 years are showing more and more that capitalism is the problem. Basically, we see a lot of wealth produced by us, by our parents, the people of Greece and of the world, but people are becoming poorer. We see 3D printers able to build a house in 30 minutes, but the homeless people number is skyrocketing last years. We see artificial skin, and it's not used for surgeries, but it's used for patent experiments and all that stuff. We see the power of the internet and new knowledge, but we also see 40,000 high school students being excluded from universities last year. And in general, we see that we could work for 3 hours and produce what we produced in 8 hours in 1950. But at the same time, we see 27% unemployment
and last year the 8-hour job was abandoned. So we see a lot of potential for humanity, but capitalism doesn't let it grow. That's why we need change and another system, and that's what we fight for. Thank you for the answer. Panayotis, we're currently witnessing a global economic crisis exacerbated by the pandemic and by the war in Ukraine. And without a doubt, the workers in every country in the world are the ones who feel the consequences of it the most, who feel the weight of the inflation on their shoulders. So I want to ask you, what is the situation like in Greece? And is there an organized form of labor movement that arose as a result of the current crisis among the workers? Yes, Greece is living in a continuous economic crisis for more than a decade. Before any other, now it is a global capitalist crisis, and especially after the war in Ukraine. But Greece has experienced a deep crisis from 2010. I guess the people in Macedonia also know what happened with the EU, IMF agreements and the memoranda, and how much in the last decade the living standards of the Greek workers was very much fallen, and there is massive poverty, unemployment, flexible labor conditions. So after this crisis, we had in Greece, as all over the world, of course, the pandemic crisis, and now the energy crisis because of the war in Ukraine and the imperialist antagonism. But the people of Greece have also a very a tradition of workers' labor movements. In 2010 to 2015, there was also a continuous struggle, almost an uprising, with hundreds of thousands of people participating in protest strikes against the Greek parliament, against the memoranda and what was going on with the EU and the IMF. Unfortunately, in the last 5 years, and after the government of Syriza, which was a government in the name of the left, unfortunately, that continued the same neoliberal policies, and they make a new agreement with the IMF and the European Union. So many people in Greece were disappointed, and they were pacified as an activist or a leftist. But nowadays, in the last 1-2 years after the pandemic, we see a new current of strikes and the labor movement. We had some very big strikes in the recent months in Greece. For example, and the most important is that it is a new sector, some new sectors of the economy. For example, we had a strike on the workers on the delivery, the e-food company, which is a new form of labor conditions, more flexible. And it was the first time that we had a strike on this sector. It was very important in Greece. And in Thessaloniki, there is, for the last 3 months, there is a big strike in the Malamatina company, which is a big company of wine production in Thessaloniki in Greece. And there is a continuous strike for more than 3 months. And NAR, as an organization, of course, tries to participate in all these struggles. It is also a very, we see it as a school of struggles. For example, because in Malamatina strike, the company tries to make to have scabs, they are calling the police forces to
protect the company. And even some students, they wake up at 6 in the morning and they participate in together with the workers in the strike and as a solidarity movement. So we hope that Greece is now, and our position and as NAR is to be part of these struggles. Actually, NAR has managed to have a good access to many places of work in Greece. And what we're trying to do is to make a permanent coalition of primary unions. We have elected many dozens of participants in unions in Greece, and we're trying to promote the idea of a permanent independent coalition of primary unions, also against the bureaucratic unions that are controlled by the mainstream parties in Greece. That is our main goal at the moment on the labor struggles in Greece. Thank you. And concerning the situation in Greece, and more specifically in Thessaloniki, recently the students from the University of Thessaloniki organized massive protests against the imposed presence of police on campus. Mainstream media did not cover the events, and we only know about them because we follow workers and students' movements in the region. So can you explain what happened, what is currently happening, and what is the main goal of the students? Yes. First of all, as I said earlier, for 30 years, the EU tries to reform the education in the whole EU, not only in Greece, and it is being blocked by the students' movement. And this is very harsh for the EU and all the governments, because they need to make money from education and put it on their own standards. So what happened exactly is that in 2020, the government passed a new educational bill that said that there will be campus police in almost every university. They talked about student courts, where you would be even deleted from schools, even for taking parties or putting posters on schools, not only for occupying them or unionizing. Students' deletions after 2 years past the school years. For example, my school is a 5-year school. After the 7th year, you would be deleted. And the exclusion of almost 40,000 high school students from the third degree education. So, all those passed during the lockdown. In the first demonstrations, we were 70 people encircled by the police. But this evolved to big riots that broke the lockdown and the tele-education. Actually, we occupied our schools, we occupied the research laboratories in the universities that circulate millions each year. In general, there was a big pressure from the students' movement, the academic society, against these bills because they were against sorry. They were against rights that were won by blood. Even some demonstrations had 10 to 12,000 people, and in general we were unified with some strikes, such as the strike in e-food and other things. We also occupied the administration building of the university, and the dean of the Aristotle University ordered the police to storm in, and we had 31 persecutions. And in the end, the only thing that got enforced from these bills was the high school measures, the exclusion of high school students from the third degree education. Then in the next year, in the New Year's Eve of 2022, the police forces stormed an occupied place in Thessaloniki campus that existed for 30 years and totally destroyed it and occupied it.
And this brought a permanent presence of the police in the campus. The excuse was that they brought the place down in order to turn it into a library, but their permanent presence in the campus resulted in almost daily classes, during lessons, during exams, etc. They even threw tear gas inside the physics and mathematics school. And we saw even professors, 60 years old, coming out not being able to breathe. They even threw tear gas outside the central library of the university, showing how much they care for libraries and knowledge. They regularly abuse people at night in the campus, even women, men, people who are making pictures and all these things. And they even tried to stop the students' elections, but they were held, and for the first time in 33 years, the right-wing party didn't win the first place. And so after these two things happened, in the summer they voted for a new bill that tried to corporatize the university. For example, put managers into managing positions of schools, enforce evaluation connected to the state funding that is already cut by 90% in the last 10 years, promote research for the army, for NATO, and for big corporations, and the selling of the student restaurants or even dorms into big corporations, and payment for all the services. And as I know, I'm sorry, but people in Greece do not pay for higher education. Like, it's free. Yes. And in our country, we pay for exactly. And in order to be one step ahead, in September, they broke a huge concert in the university campus, held by Thanasis Papakonstantinou, with 5,000 people, with tear gas and flashbangs. And in those 5,000 people weren't only students, there were people with their children, people with special needs, disabled, and there was only one exit. In the same night, there was a riot trying to reclaim the campus. And the next day we had an even bigger riot of 7,000 people, which was supported by no parliamentary party, also trying to reclaim the campus. 10 days later, the Anresis Festival, the Festival of Youth for the Communist Liberation, was held in the campus, and it ended safely. It had thousands of people. And in general, the situation in the campus is dangerous, but also hopeful. So now we are preparing to occupy all schools and overthrow the government of poverty, of hunger, of war, and police brutality. Because what we fight for is free and public education. What we fight for is research and knowledge for social needs and not for the needs of the capitalists. And in order to do this, the plan is to unite with the Malamatina workers that are on strike. We also have brought them to university because the university sanctuary in Greece is a place of for all the movements. And together with all the movements, we want to overthrow this government and its policy because we are done. Yes. And we support your struggle, the students and also the workers. And it is very important to talk about these topics because here in Macedonia we do not get news of workers and young people who are struggling to make a change. So thank you for your answers. And the last question is for both of you. What are your international perspectives for the future in relation to class struggle and the fight against capitalism? Yeah, as I told you, we are living in very dangerous times. It is not only the war in Ukraine, it is also the rise of nationalisms, not only in the Balkans. We are familiar with nationalism, but also we see what is happening in Western Europe, the United States, this new current of
fascist, far-right parties. In Italy, they are the government. But also there is a radicalization of the far-right all over Europe, the Americas, even in Latin America. So we believe that it is now the time to speak again in the nationalist language. Unfortunately, many parties and organizations, not only in the Balkans, but even in Europe, for example, they have a very, they participate in foreign flags. Some are supporting Russia, some are supporting NATO, and we believe that this is a dangerous position that has nothing to do with workers' struggles and the people's struggles against capitalism as a whole. We cannot choose which is the best imperialist. We also think that in our geopolitical neighborhood, this rise of nationalism is even more dangerous, because in the Balkans, of course, you all know that we have a history even of wars. Not a century ago, what happened in Yugoslavia, in Bosnia, Kosovo, even in Macedonia with your conflict, or what is going on between Greece and Turkey. So the danger of a war is not, it's a very, people understand that it's not far away. So if there is no internationalist answer from a left perspective, a communist, socialist answer. So we believe that, and what we are trying to do as an organization in Greece, but we are trying also to promote it internationally, is that the only way to stop the wars, not the war only in Ukraine, but the wars, the nationalism, fascism, is to create a new international current of leftist, socialist, communist organizations, and also not only politically, but on the labor, the student movement. We believe that Thessaloniki from Skopje is just 3 hours away, not even. So we can have even common struggles. We must have a target to have common struggles in the labor movement, the environmental movement, the student movement. I think it is very much possible, and we can again open the discussion about a new Balkan federation, but of course not a federation of capitalist states. It's a discussion we had in Macedonia and the Balkans a century ago, and we believe that we can open this discussion again for a Balkan federation of not of, as I said, of capitalist states, but from workers, labor movement, and we believe that Greece and Macedonia, Bulgaria, Turkey, people of course have nothing to divide. All this antagonism is very much created by the bourgeois policies and parties. On the contrary, we believe that we have more common as workers, as students, and we're trying to create this new internationalist current, especially in our region, the Balkans, and that is why we're trying so much to have a dialogue with the Macedonian, not only the leftists, but people that are struggling here in the same conditions as in Greece. And we hope that we can have more steps in this direction. Absolutely. Chris, the same question for you. I think that I agree that the situation is really dangerous. None of us is a prophet. We cannot predict the future. All we can predict with our tools is that it's either do or die for the people, not for the left. That when danger becomes higher, then also hope becomes higher. Those two are undividable. They are brother and sister. You can't divide them. So
in the end, we will choose what the future is. We are the 99%. We are the working class. We are the people, and we make a call for the working class, as Panagiotis said, in all Balkans and in Greece, to choose the way in front, the way of socialism, the way of communism, the way of struggle, because if we don't do it, the bourgeoisie class will keep struggling against us, as they do in Greece for many years, and as they do globally, as they will always do globally. I remember when in 2018 the Macedonian issue was at its highest, just before the Prespas agreement. In Greece there was a nationalist rally demonstration of 100,000 people in Thessaloniki against the Prespas agreement, with a Greek nationalist view. They didn't want Macedonia to get the name. In the same day, a woman in Vero, which comes from Veropoulos, he's a Greek capitalist owning supermarkets. She was fired because she wanted to see her child, her sixth child. It's up to anyone to choose which side they are on. Yes, absolutely. There are no difference between workers. The workers in every country are the same and they face the same everyday problems. Thank you again for agreeing to be guests in our podcast. And for more content like this, follow the channel Glasny Day on YouTube. κολλασμένη της πείνας κλάβει εμπρός εμπρός το δίκιο το γραμμύρα βγαίνει σαν βροντί σαν κεραυνός φτάνουν πια της σκλαβιάς τα χρόνια τώρα εμείς οι ταπεινοί της γης που ζούσαμε στην τα χρόνια θα γίνουμε το πάνε εμείς στον αγώνα ενωμένοι
πρέπει τη γροθιά μας και της ψυχής μας τη φωτιά. Στον αγώνα ενωμένοι ας μη λείψει κανείς. Ονάτι μας προσμένει στον κόσμο η διεθνής. Στον αγώνα ενωμένοι ας μη λείψει κανείς.
Ίσιος η μάνα η εργατιά. Σαν ατσάλινο τείχος που αλήγει στορμάει στα πεδία των ήμνιων μαχών. Σαν ατσάλινο τείχος που αλήγει στορμάει στα πεδία των ήμνιων μαχών. Με αρχηγούς απαρινότην τον Σαράφη τον Άρη που λιμάνες του λαϊκού στρατού. Με αρχηγούς απαρινότην τον Σαράφη τον Άρη που λιμάνες του λαϊκού στρατού. Δίχως τάξ' αεροπλάνα μόνο μόνους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Δίχως τάξ' αεροπλάνα μόνο μόνους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη σε ψυχайлακή λόγος του φασισμού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη σε ψυχайлακή λόγος του φασισμού. Μα η ώρα μας ήρθε και σαν θύελα ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μα η ώρα μας ήρθε και σαν θύελα ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή παντηθεί στον αέρα πέρα ως πέρα, με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Μια φωνή παντηθεί στον αέρα πέρα ως πέρα, με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Κι ο αέρας που μου γκρίζει τη σημαία κυματίζει, θυμαμένη μες στο αίμα του λαού. Κι ο αέρας που μου γκρίζει τη σημαία κυματίζει, θυμαμένη μες στο αίμα του λαού. Κατά κόκκινη τη νίκη μας, αγγέλη του λαού μας, με να ζήτω γύρω-γύρω από παντού. Κατά κόκκινη τη νίκη μας, αγγέλη του λαού μας, με να ζήτω γύρω-γύρω από παντού. Κατά κόκκινη τη νίκη μας, αγγέλη του λαού μας, με να ζήτω γύρω-γύρω από παντού. Θάλασσες μας ζώνουν, κύματα μας κλιούν, σ' άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν. Στείλαν του λαού μας τάξια τα παιδιά για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά, για να τα
χωρίσμα θα σταθού μορφή. Στις καρδιές ατσάλι, φλόγα στη ψυχή. Μα να μη στενάζεις, μα να μη θρηνείς. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει η γης. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει η γης. Πάνω στα βουνά ο εχθρός λουφάζει, φτάνει ελευθεριά. Χτυπάτε τους αδέλφια, χτυπάτε δυνατά. Σαν χτυπάει ο λαός μας, σκέτε κι στεριά. Σαν χτυπάει ο λαός μας, σκέτε κι στεριά. Βάλτε όλοι μια φωνή, θέλουμε και εμείς ψωμί. Έχει και η αγροτιά και στομάχι και καρδιά. Νύχτα και πρωί ένα με τη γη, χωρίς ανασαμιά. Φτάνει πια, φτάνει πια. Απεργία, απεργία, απεργία. Μάνα κάτσε στη γωνιά, άλλο γλέντι αρχίνα. Τώρα ήρθε ο καιρός για να πάμε λίγο μπρος. Νύχτα και πρωί ένα με τη γη, χωρίς ανασαμιά. Φτάνει πια, φτάνει πια. Απεργία, απεργία, απεργία. Δεν χωράνε λόγια πια, παρατήστε τη δουλειά. Με τρακτέρα απ' το χωριό, για την πόλη μια και δυο. Νύχτα και πρωί ένα με τη γη, χωρίς ανασαμιά. Φτάνει πια, φτάνει πια. Απεργία, απεργία, απεργία. Στα κόκκινα
Καλησπέρα συντρόφοι και συντρόφισσες. Добрый вечер, другари и другарки. Thank you for joining us at this symposium on the present struggle of working classes in Greece and Macedonia and upcoming financial crisis of 2023. The financial crisis that is looming on the horizon has a potential to hit these countries particularly hard with high levels of unemployment and inequality. The struggles of the working classes in these two countries are just a microcosm of larger economic challenges that faces the world today. In Greece and Macedonia, the financial crisis has already led to widespread cutbacks in social services, including education and healthcare and so on. Many people are struggling to make ends meet and are facing increased costs of life. The situation is particularly worse for those who are already marginalized, including students, workers, and immigrants. But despite the challenges, the working classes in Greece and Macedonia have not given up hope. They are organizing and fighting back against the forces that have caused the crisis. From protests to strikes to grassroots community organizations, they are fighting to make a better future for themselves and their families. We are here today to highlight these struggles and to support the effort of the working class in these two countries, to support the effort as they prepare for the upcoming financial crisis, and we stand in solidarity with them as they fight for their rights and their dignity. Only together we can create a more just and equitable world for all. Now I'm pleased to give a word to our comrade Yorgos Michailidis, member of the International Committee of NAR, to share their experiences. So Yorgos, you're welcome to go ahead. Добрый вечер. Thank you very much. We are very honored to be here among comrades. We consider, that we consider as very important the relationship between our organizations and the comrades in Greece and Macedonia for the common struggles the struggles that we are facing, the challenges that we are facing. Okay. And the struggles in the future. Please, we are just after a long trip, so I'm not very concentrated. So please don't mind, any mistakes.
We live in times of a global crisis, capitalist crisis. We are experiencing a brutal war in Ukraine and a deep financial crisis and energy crisis. Actually, if we take a close look, we can see that there are various crises in all aspects of life, ecological crisis and so on. But we shouldn't see them separately. It's all together a capitalist crisis that is looming, and we have to see, how we can cope with it. In Greece, the situation, as you may know, is not good, as in your country too. We are facing various challenges. There are the current government, but the previous ones over the past decade at least, they have been attacking the rights of Greek people, of the workers, and they have managed, unfortunately, to reduce these rights to a big extent. Despite the big resistance that has occurred and the struggles, and serious struggles that are still going on, they have managed to reduce the rights of the working class and pass a big range of neoliberal measures, bringing Greek capital in a better position against the working class. It's a crisis that in Greece started after 2008, around 2010, and they presented it to the Greek people as a crisis that came from abroad, that, as if the Greek capital was against all these memoranda and all these changes. But in the end, we saw that when they said that we are out of this crisis, they were in a better position than before, and the working class was in a much worse position. So it was not a national crisis, it was not an attack against Greece. At the same time, the Greek state has become much more reactionary. We can see this in various aspects of the everyday life, the way they attack demonstrations, the laws that they pass, that they are more and more repressive. Their role in the conflicts, for example, Greece was one of the first states that provided military aid to Ukraine, taking sides with NATO, and with the Greek Prime Minister declaring publicly that we are willing to help, the most willing country to help. At the same time, they have their own plans in the region to take advantage of the oil and natural gas deposits in the Mediterranean Sea and the Aegean. They have been building coalitions with reactionary states like Egypt and Israel, and they have driving the Greek people. They have actually, how can I say, promoting nationalism in Greece against Turkey. In order to take the Greek people with them and turn them against Turkey in this fight for the natural resources in the Mediterranean. You know the story with Prespa agreements and the stance of the Greek state against the Macedonian people. So, in a nutshell, we can say that Greece in this period is a reactionary state. We see it like that. It's a state that takes part in the it's a member of the European Union and NATO, and takes actively part in every conflict in the region, and at the same time oppressing their own people, the working class. In this situation, in Greece, there is a narrative from a left-wing perspective saying that the only possible answer in this brutal attack and the reduction of our rights is to vote for a less reactionary, less neoliberal government that is some of the part of the burden which is on the Greek people. We are against this logic, and this is a logic that we can meet not only in Greece but in Europe, in Latin America, and so on.
it is a logic that says that a left-wing government or a progressive government is the only viable solution in this situation. It's a logic that does not trust the fight of the working class, that does not drive the forces, the resistance forces into building, resistance from the underground, from unions, and so on, against of organizing. It's against organizing the working class as a working class, but they only cultivate the expectation, of a less conservative, let's say, government that will take some positive measures and ease the burden. We have lived through this experience in Greece with the government of Syriza, but let's leave Greece aside. We have seen similar experiences also in Latin America, in Spain, in other countries, with so-called left-wing governments or progressive governments, which in the end did not do anything to enforce, to give power to the working class, but they just found different methods of passing the same laws, the same neoliberal laws, or more or less the same logic. In the end, we saw that the bourgeois class was not weakened, but it was still getting stronger and stronger against the working class. So this is also an experience we bring from Greece. Now, it is very crucial nowadays that we have this war looming in Ukraine. To be clear about that the interests of the working class, of course, cannot be on the side of NATO and the EU. Either this part is the most reactionary, let's say, part. They are responsible for dictatorship, for the most brutal wars in the modern era. But at the same time, we don't find any hope in the other pole, in the rising pole of Russia, China, BRICS, and so on. Because they too, of course, they have a lot of differences with NATO countries, a different history, different background, but they are reactionary forces, they are capitalist forces, they are reactionary also in their interior against their own working classes, but at the same time, wherever they set foot, they apply the same or more or less the same reactionary measures. Let's say we see, I believe that here too there are Chinese investments in different kinds. In Greece there are, less, but there are. We can say from the Greek experience, let's say that they have bought the port of Piraeus. If you see the working conditions of the working class there, they are really bad. They changed all contracts, they made it worse, they intensified work, and so on. This is just one small example, but we can see this on a worldwide scale. So we cannot see any hope in any of the two camps that are in conflict in Ukraine. This is very clear for us. And we believe that if a third pole can rise, and this is a pole which could speak for the interests of the working class, this can only be done if we are very clear that we are against those two poles and we are not trying to find which is less worse, let's say less dangerous. Only in this way another third pole can be built, an anti-imperialist and anti-capitalist pole. So one of our top priorities these days in Greece is to build such a coalitions, such a pole, and we have managed with these clear positions to form an anti-war movement with other political organizations and make at least build some resistance against the policy of the Greek state. First we are targeting the Greek state, and then their broader coalitions, the European Union and NATO,
and then also all other reactionary poles like Russia, China, and so on. In this way, we believe that we serve the interests of the working class in the best way. And judging from your positions and from your articles and your activity, I think that we are very close in this. Our positions are really close, the way we understand the world, the modern world, and what's going on. These are our top priorities for the time being in Greece. Also, we see that in our region, the Balkans, despite the relative improvement in the situation, between the different states, we can see that there is always the danger of a conflict breaking out again. We can see these days that in Kosovo and between Kosovo and Serbia there are tensions. There is a big competition between these two poles again in the Balkans, especially for the Western Balkans. Between the Chinese, Russian, Turkish, let's say maybe pole, and the Western pole, the European Union and the US. And there is always a danger of new clashes and new conflicts in the region. For example, the US have built new military bases in Greece. One of the biggest one is just on the border with Turkey, Alexandroupolis, if you know the city. It's one of the biggest military bases in the Balkans this moment, and we consider this move as a very dangerous step towards a possible future escalation. And we don't know if the crisis, the conflict from Ukraine can come to the south, and then our countries can be not just watching what's going on, but we can be a part of this war. I spoke a bit about the Greek-Turkish relation. It's always a point of tension in the region, and it can also attract other neighboring states to a broader conflict. So we should be very clear when we declare our position on these issues. And if we want to be honest, not all left-wing forces in our countries, or the forces that consider themselves as left-wing, are really clear on these positions, and actually most of them suffer from nationalism. In Greece too, we have this, you will speak about North Macedonia, about Macedonia. In Greece, there are most of the left-wing powers too. On national issues, they always, in one way or another, take the side of the Greek state at the end of the day. Against Turkey, they find that Turkey is the main aggressor, and Greece is always on the defense. When they're talking about the issues with Macedonia, they believe that Macedonia is the aggressor and Greece is just protecting its heritage, etc., etc. And the same goes when we judge every national conflict with neighboring countries. What they fail to do is to recognize and show to the Greek masses, to the Greek people, the part of the responsibility that lies with the Greek state. And there is no real left-wing communist anti-capitalist policy if you fail to recognize and show to the masses the part of the responsibilities that lies with your own state, starting from there, and then you can also, speak for the neighboring states too. So this is another criterion that we try to apply when we declare our positions on certain national issues, and I believe that in this aspect too, we are very close and we have the same mentality and the same logic, and we believe that it is really important because in this way, this is the only way that you can be real internationalist coalitions. I wouldn't like to speak much about other left-wing parties, just to make my point clear. The Communist Party of Greece, as you know, the biggest left-wing power in our country,
negated the right, does not recognize the Macedonian minority in Greece, the Macedonian state as it is, and the right, for you to be called as ethnic Macedonians, for your language to be called Macedonian, and so on. In their international relations, they have relations with different parties in Serbia and other countries. Those parties recognize, when the issue of the Prespa agreement came, they said that we support our comrades in Macedonia and the right of the Macedonian people to be called as they wish, etc. The right to self-determination, and so on. So this is a hypocritical international relationship, and we don't want to have with our comrades such kind of relationship. So we are very happy when we see that we really share the same logic in such issues, and we both try in our countries to reveal in front of the masses, the responsibility of our own states, of the state propaganda, and so on, and then talk about the responsibility of the neighboring states. I wanted my introduction to be an introduction, so I will speak in more general terms. Then we can go in details, our comrades who are still arriving here. And the last thing I would like to mention is that we should really focus, and we are trying to do this in Greece, in building up forces right in the working places. This is something that a lot of left-wing powers have lost, and they have become, not in Europe and in the world in general, they have become media powers, they have good declarations, they have a media appearance, and they can protest for different reasons, but it's like we have forgotten how to build a new relationship with the working class and where they work and where they are active. So, although this is a very heavy task and very difficult task, this is another basic criterion for our work in Greece. So we are always trying to be, for our orientation, to be, like building new unions, independent unions, because the old unions in most cases do not work. They are just bureaucratic institutions who do not serve the rights of the working class. We have some successes. We still have a long way, to go. But I think that this is also a criterion that you must apply when you judge the activity of every political organization. So, in these terms, we have managed in recent years to build some new unions and to find more people, let's say, in already existing unions, and we are trying to build a broader worker initiatives who will not only fight for a better salary or some better working conditions. Of course, these are crucial, and we see that they really matter for people nowadays in this situation. But at the same time, they should have an anti-capitalist orientation, and they should help us build up a new anti-capitalist program, not a reformist program as most left-wing powers promote, but an anti-capitalist program that will bring people against the system and against its logic. So this was my introduction in a nutshell. If there are questions and other issues, I can come back later. Okay, thank you very much. Our comrade forum will address you to share our experiences during our struggles here. First of all, welcome again to our comrades from Greece in such a difficult time. Regional cooperation and building common
resistance against the ruling class that, as we see, is united around their interests always when it's needed. It's very inspiring for us because we know that you have come in Macedonia in a very large number. We know that you are traveling now through the whole region. Yes. So we would like to read your experience when we finish your tourney. What your conclusions? What is the rate of the willingness and the strength of the resistance, anti-capitalist resistance in the region? When we make a comparison between Macedonia and Greece, we sometimes didn't think about how good the ruling class in Macedonia and Greece cooperate very well between themselves. We can learn from their example, maybe. So, Greece is in the top 5 countries, like every year, with the trade that Macedonia make. 15 years ago or 12 years ago, the Greek capital was introduced in the main financial and industrial ways and capacities in the state. And 3 years ago, Macedonia entered in NATO as North Macedonia. And during the referendum period, we see that all transitional politicians and financial powerful people that came from the transition, they were all for support. They said that the European market waits us, that everything will be fine, we will protect it. And as we see now, we give more millions of dollars for financing NATO, that we are now secure. There are ongoing cyber attacks on the school. Say they couldn't solve it. Even they have money and everything is needed. We also, when in the public opinion, when we make, when public make a comparison between a living standard in Macedonia, and the region, we always weep on our destiny, like here is the worst, and everywhere is better. They think like that because of the long way towards the European Union. The public belief is getting lower and lower, but it's still high. But the public sometimes forget that Macedonian economy was fully incorporated in the European rules for trading in the world markets. We have the lowest income taxes and corporate taxes. We are first in doing business. If you want to make business here, there is no better place than Macedonia. So what is interesting for us is that the belief in the parliamentary democracy and the traditional institutions of this kind of capitalism here, it's in the lower rate. But also there are no forces that can organize the working class that is in such a depression right now.
what are doing the syndicates, the trade unions. It wasn't enough for years, but in the last year or 6 months, we should say that there are some kind of positive steps. A lot of collective agreements were made by the trade unions and municipalities in the last 6 months. We didn't talk this between us, but everybody that is watching what are trade unions doing can see it. But on the other way, the collective arguments that were made by the government and workers in the public sector, they now try to erase them. Something happened very near to this story in Ukraine nowadays. I don't know the word collective agreement. Is it appropriate? Yes. So they are trying to do here. UPOS, the syndicate of the government, and I don't know the correct administration, judicial and administration, and administration. Yeah, they warned like the workers and all syndical unions that something big is happening. The media weren't interested about it, but they said clearly, and it is what it is, that it is a process for murdering the social dialogue. And now our time of holidays, they like said after the holidays it's time of radicalization, so we can see what it means. As a socialist located in Skopje, I couldn't say in short sentences or time what happened with us past 3 years, because we met in Doiran like 3 years ago, and after that everything happened. But I can say that despite the huge blow that we suffered from the capitalist state and the juridical system, we have managed to reorganize and to start from zero again, I can tell. Because we understand that it is good when you have finance from state. When we go on the elections in 2016, we managed to the more than 1% of the whole population vote for Levica in that way. And before we plan a huge plans how to mobilize people, trade unions, workers, and happened something that we should expect, but we shouldn't expect in that time. In this country, the force behind process for maybe 3 or 4 decades are national questions. So it is some kind of ironically and unlogical. Like 2 weeks ago, it was what is called anketa, survey of public opinion, and in the media were presented the polls, the results about the popularity of the parties and the political leaders, and that was the news like. And the former prime minister, that is Sazilan now in Hungary, is the most popular political person here. But what is interesting? He have 7% of the trust of the people. Other political leaders have from 2 to 5% of the public trust. So they are near the statistical error,
On the other way, in the second page of the results, there are questions about what are the biggest problems of the people, what are their biggest needs, what they are more afraid in the coming year, and the results were very logic in that manner. Like more than 80% of the people, the needs were the problems were like low wages, crushing of the workers' rights, their debt in the banks, the inflation, the downfall of the living standard. So when you make analysis of the pool, you can say, okay, the pools I made to make public opinion, not to serve it, but these kind of results were logic. So people don't have faith in the traditional institutions, like belief in the judiciary system is only 4%. That there is disbelief like in the pre-revolutionary period, but there is nothing happening. Like everybody that is on internet is writing about the national issues. Even the poll results are that the people have workers' problems. So what's interesting in that is that nowadays mobilization of the trade unions, it's not only provoked by the steps of the government that is crushing the collective negotiation, but also people are getting more class consciousness. Yes, more class conscious in their head, because the old beliefs they overcome. What we have problems in our organization, in our organizations, maybe is that not having a tradition of anti-capitalist protest and fight. We all remember the 90s. There, the crushing of the workers' rights was in the highest level. But the workers that like 10 years before were okay in Yugoslavia, they don't understand the trade unions as a tool for fighting. So that change of conscience, change like I would say in the 12 years before, when the pink dreams of euro integration have faded. So I will end with this, because we want everybody to participate in this debate. The main problem that we as socialists are here in Macedonia faced is that the working classes in Macedonia is deeply divided through the ethnic lines. We made a lot of effort to change that picture. We suffered, I can say, like Greek comrades suffered in the past when they defend the right of the other minorities. We suffered in the other way, but in not that brutal way. But we suffered in the past 2 years, but now we are returned to do what we should do as organizations, and that's why we are pleased to have you and to talk about this. Sorry for my English. No, to open a discussion, so feel free to ask questions and to participate in the discussion. And share your opinions. Share your opinions, of course.
want to break the ice. I have a question for both of the speakers. What do you think the situation will be in this and next year? How deep do you think that the recession will be, and how will that influence the situation on the workers' rights? It's a difficult question. Yes. A question for the economists, maybe. Requires mathematics. Okay, as it seems, the recession is growing deeper. I think there are all available data worldwide are pointing to this answer. Also, I think there is no single country in the world, and this is another criterion, when the question comes that if there is a better pole, a better capitalist pole, etc. We believe that there is no single state in the world currently that where the workers' rights are improving. I can't think of any state. They are attacking workers' rights in England, in France, in the US, in Greece, in Macedonia, in Russia, in China, everywhere. So this means that the recession is growing deeper, and the capital is trying to impose heavier measures in order to benefit more, in order to gain more, and reduce the rights of the working people. And we see that the competition between the different capitalist states and poles is deepening, and it is sure that if this is true, they are going to attack first of all their own working classes in order to secure better positions for their national capital, and then also attack the other poles or other countries in their antagonism. So this is our estimation. In Macedonia, as we witness, the inflation rate is already 20%. So the real of wages, the real estimation of the wages is like already down. What can I say more? In Macedonia, it is like какова народна пословица? It's like saying it could only get worse. Like there is sometimes people don't think that it would be the same bad, but they think it would be worse. There is that the question you asked. We understand in the way what can we do if the recession is going high, and if the recession is going deeper and deeper, and the working rights are under more and more attack. Exactly. I hope in Macedonia, I mentioned about the trade unions. There are a lot of workers in Macedonia that are not organized during the trade unions, and we see there is a famous called workers' right cap at nice. It is for pay. It is like paid annual. Yes, it is for vacation. Yeah, for vacation. Yeah. What was the inspectorate? The trade inspectorate make inspection, and what were the results? Like in those companies where the workers are not organized in trade unions, they are the workers that they didn't receive this kind of right. So
as socialists, we should like anticipate the burning questions that would open in the period, and to intervene in that manner, because that is the moment when the workers understand what's happening. It's always easier to understand what's happening when it's come to your door. And in Macedonia, and I believe in Greece and the whole region, the different groups of workers are attacked in the same period. So what is worst for the movement should be better, but who knows? Okay, thank you for your answer. By the way, for the essential goods and services, the inflation is estimated at 40%. For food, for heating, for clothes, which impact the poorest people the most, the inflation is even higher than you said. The clothes is What is in Greece like? Do you have information about the inflation rate, like some kind of pulse? Πώς στην Ελλάδα ο πληθωρισμός, 9%? It's around 12%. Στα τρόφιμα είναι διπλάσιο. Στα τρόφιμα είναι διπλάσιο. The index in food. Yeah, as for the food, it's higher. It's double. Like the Congress said, yeah. In Greece at the moment we don't have even pharmaca. Medicines. There's a shortage of basic medicine. I don't know. If you have a cough or headache, And how they Especially in cheap medicine. Yes. For headache. We have the phone. For headache, no. Medicine for headache, for headache, or processing food, you can't find. Why? Because the big pharma gain more money if they make exports of this. So there's a shortage now in Greece, and there is a flu and a lot of people are sick, so there is a shortage. Okay, it won't be forever, but it's really interesting that the big pharma decided to export these things because they gain more money, and they say then the neoliberals claim that this is the free market. It will solve after some kind of months. It will solve by itself. Yeah, maybe. Yeah, so the weekend. Do we have other questions? You haven't spoke much about Syriza today. It's problematic to say it's left wing, but anyway, what's left wing? It really lost its meaning, as you said. But it still calls itself left wing party. Yes. And what are today what's going on within themselves, how they are building their organization. You are very successful in the beginning of attracting people. What about now? How they stand in a sense of not only in parliamentary sense, but only in a possible grassroots gathering, possible connections with the trade unions. Okay. So we could say about Syriza that they're adjusting to their positions, to the more and more to what the bourgeois class expects from them. They really they call themselves as left-wingers, etc., or radicals sometimes. It depends on the audience, really. But in reality, they're going more and more to the right. I mean, we currently have a very reactionary government that has been attacking every aspect of social life. I mean, there are fights for free spaces, there's a rise of attacks against women, of femicides. There is a big attack on workers' rights and collective agreements. And in all aspects, they have come. The government of New Democracy has come, is very decisive, and they tried to introduce even university police. I don't know if you have followed this news from Greece. There were big student struggles, and so on. And one would expect that Syriza would just
point to the left and, let's say, I have some left-wing answers to this right-wing, brutal attack, and in this way they would gain the masses, popularity, etc. But on the contrary, actually they have voted, I think, if I'm mistaken, my comrades can say it, I think they have voted for the majority of the laws that the government of the New Democracy has brought to the parliament. This is statistical, I have read it. It has been written in Greek media that have voted for, most of these laws. And because you mentioned trade unions, there are big examples that even in working places where there have been decisive battles, let's say there was a big strike last year of teachers, a teacher strike, and they ended the strike voting together with trade unionists of the right-wing party, of PASOK, the Socialist Party, and so on. So there are very few examples where they follow, let's say, the resistance movement, and in most cases they just wait for people to vote for them because they can't really stand this government, and they just hope that it will be a bit better with Syriza, that the attack will stop. The difference is that still Syriza is a popular party. Of course they cannot be as popular as they used to be, and the big difference is that even people who say that they will vote for Syriza, they really don't have expectations as they used to have when they first voted for the Syriza to take the government. They just really want, this government of the New Democracy to stop. Like less evil. Yeah, and they just hope that it will be, a bit better, and that the offensive will stop, for a while. I think that people are disillusioned, and because they can see that Syriza really supported and really supports the government on national issues. Of course they speak against the government in several issues, when it comes to human rights, etc. But what have they shown really? When there is an immigrant crisis, let's say some immigrants on the borders with Turkey, etc., can really Syriza talk and be believed that he supports immigrant rights when during their days we had these huge refugee camps in Greek islands where all European media showed that people lived in like animals, and they said that when they would become government they would close these camps, but they didn't do it. So even if we leave the field of economics and we go to the field of social rights, etc., because most people are really don't expect a big difference in their economic policy, but they just say, some people, progressive people, say that they might be more progressive, when it comes to human rights, to such things. Again, we can see that really there was no big difference, and that there won't be a big difference if they become a government again. Still, as I said, sorry if I'm repeating myself, this is a really reactionary government, and this will make a lot of people to vote for Syriza, but this time disillusioned. The problem is that we haven't managed, the working class and the political organizations, that work with the working class, haven't managed to build another pole which is as general position and trend is that they supported the enlargement of NATO enlargement with Sweden and Finland. They voted for it. So,
So I'm more interested in your actual experience with empowering some companies to form their trade unions. What kind of companies are these? And what do we think now after the Corona crisis? How divided is the working class inside, for example? Because maybe the doctors or those who are working in the medical field, they got their wages increased, so they were kind of the winners among the working class of the Corona crisis. And what about the IT sector, which is now growing, and many young individuals, they are gaining a lot of money, working for foreign companies or their own private businesses, small businesses they're doing. Do they have some class consciousness there in Greece, for example? Okay. Does any of my comments want to make any comments on this? I'm saying this because there are actually here there are some colleagues here who are active in such trade unions, so maybe they want to make a comment. I don't know, maybe they are shy. Anyways, okay, I will mention some examples. Okay, over the past decade or more, let's say, we have managed to build some new unions in some sectors. Of course, not only us, but sometimes it was our initiative, sometimes we took the initiative together with other left-wing powers and so on. One of them is in the sector of engineers, but we made a distinction between the engineers who work, with contracts and get paid, like normal workers, and the engineers who are in a managerial position. So we built a new union, which has grown really popular. And at the beginning, it was only us and some marginal powers, but then even the Communist Party and big powers came and recognized this union and take part in it. Another similar, more recent attempt was in the workers of the lawyer sector, again with the same logic. They had these big scientific, not actually unions, but like institutions where a rich lawyer belonged together with a poor new lawyer who worked for 500 euros. So again, we built a new union for the lawyers who work with contracts like normal workers. And also in the IT sector, we've not built a new union, but we are active in the already existing union, forming a group. It's again us together with other left-wing communist powers. It's an active union too. And of course, it's a growing sector in Greece too, and an important sector, although there are relatively good salaries. At the same time, there is room for more negotiation and more activity. Yes, the most recent example was that we built a new union in the workers in the research in the university and institutional research, and up to now they were not recognized as workers, but they were like researchers, but in reality they are workers, and sometimes under very heavy conditions with these contracts that have to be renewed every year, etc., with reduced rights. So we built a new union there. This was last year actually, and it's going well. What else? Γιώργο, παρόλο είναι δικιά μας προσπάθεια, ένα κλίμα και για την e-food μπορείς να πεις, που θα έχει και σωματείο. Ναι. Έτσι, πάνω και για την κόσμο. And there are other, yes, there were other moments of the class struggle in Greece. For example, there was a big struggle in one of the biggest delivery companies, or food delivery companies. It's called eFood. There are 2 or 3 in Greece, big companies, eFood, Volt, and another one, who actually control all the food delivery system.
And when they tried, there was no union there. There was just a broad union of delivery workers, but not in this specific company. And when the company tried to break the collective agreements and bring more heavier measures, heavier contracts for the workers, and there was a big strike with all these hundreds of workers with bikes going on, and the big media campaign like cancel food, which made the company really change their opinion in a couple of days and say that they're not going to introduce these measures and that they recognize the right for the collective agreement and so on. So there are some positive examples in Greece, although, as I said earlier, the attack from the side of the government and the capital continues, and they gain ground. But they're gaining ground, but at the same time, we can see new points of resistance, new examples of resistance. Γιώργο, για τους εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς δεν το λέμε επειδή είναι θεσμικοί. Ωραία, yes. Έχουμε ποσοστά περίπου 20%. Our comrade Yota works in the education sector. She's a teacher, a professor. So yeah, there we have again a group, let's say, that gains around 20% in the elections of the. It's one of the biggest syndicates, covering all workers in education in Greece, and all in hospitals against our comrade doctors, and the group they have formed together with other left-wing powers gains around, I don't know, 15-20%. On a national scale. So these are also two sectors where we play an important, our forces play an important role. And they have given very brave struggles these years. I mentioned before the struggle in the field of education. It lasted for some weeks and it was cancelled because Syriza and voted together with the right wing and PASOK, the center right, let's say, in order to end the strike. Για να μας πούν και αυτοί που έχουν δυνάμεις. They are very shy, they don't speak English. Yes. Okay, what about your members? What do you prioritize? Like to have more students that they do work in the student sector, or you have people that they are members in trade unions? Zora, do you want to answer to the session? When we hear your experience, we got that feeling that we are like years behind that process. More like decades. I was more optimistic. When I hear the comrade what he was saying, I got that feeling, and I told Alec that I think you are employed in the health care sector, but the problem with stručni su работници, like they have some kind of problems that should manage through the syndicate, maybe, or something. It's minor problem to compare to other problems that we have. Yes. Yeah. And what we experience these years that there are very separate, how can I say, separate struggles that are taking not only workers, but also like patients
that don't have some kind of healthcare in the public institution or something, or the bills for power, for waters, for electricity are going high, and in around the people, the belief in the citizen, not citizen, but građanski otpor, civil rights, like civil resistance is still high. Like we will make a petition, we will go to make a protest or something. So we sometimes try to go on that wave. Like we are going and make a logistic for the Protestants. We help them to make their appeals, their banners. We organize them to go to protest in that or those institutions. The difficulty to make a new trade union in some kind of sector or company, it was like from always it was difficult. Because of the outsiders and insiders, like as a lawyer, as a man who like more than 10 years work in the some kind of companies to make law Soviet law advices or something. We never as a progressive workers we never feel that now is the time to tell your companions or your colleagues, let's do it. When I proposed it like years and years ago in one company in the insurance sector, like everybody were scared, like we will all sent home and they will substitute us like in 2 or 3 years. But what's happening now in some sectors that are like kako se insufficient, insufficient sector, where there is deficit of workforce in some kind of sectors because a lot of people go abroad in Europe. In that sectors, the workers are more inspired to make trade unions or to affiliate, to connect with other trade union that is operating in that field. So our impressions are like it depends on case to case. So you said there are protests, but what about general strikes? Do you organize? General strikes depends on the 3 confederations of the unions in Macedonia. Like there are 3 confederations. We don't know what's general. And they like competing between them who is the more representative and who is the most. We as like 2 or 3 socialist organizations with not very large membership, we couldn't make. Even we always appeal to the trade unions. Now is the time for general strike. But there are separate strikes in different. But the different trade unions leaders make these strikes. So there are very easy strikes, and there is a very competition with them. Maybe Alec have different opinion. Share it, please. First of all, we have to make a distinction between a strike and a protest. Okay. There are a lot of protests here, which are organized by a lot of trade unions here, by the ones that are the biggest. But those protests are usually marching on the street in a very low number and gaining certain small amount of rights which were negotiated before in politics. So it's more like a masquerade or like a charade in a sense, which is recognized by workers, and that's why they are not massively participating
in the protest. While for strikes, the strikes are usually organized sporadically. They are not organized only in public sector. Yeah, and I'm not so young, but I don't recall general strike here, which means to gain a strike, or that means break of work or leaving the workplace in a few branches of work. I remember strike in the health sector, like 10 years ago, strike in a very big strike 20 years ago in administrative work sector, but it's only in one branch of workers, not a few branches or few types of workers that are combined in one big confederacy. Very far away from general strike. Yes. They are, because most of the trade unions are in very good very close relationship with every government that is in power. They're very in a close tie with the government. But there are few lights in the dark. Zdravko was asking for yeah, really there. I wanted to comment on why we have problems with workers organizing now. For a long time, the main problem was unemployment. So because of the unemployment, workers were scared to demand more rights because they could be fired. But now this is not the problem. For several years, we have the lowest level of unemployment. Now the unemployment is the lowest in 50 years. But still we don't have big organizing of workers. Workers are their main reaction of if they are unsatisfied with workers' rights in their place, they are leaving the place and they find easily a job in other place. So now we have, in general, this is a position when you have quite small unemployment to go in offensive, to organize. But the problem now, one of the biggest problems in Macedonia is that people are disillusionized of anything of collective action. They don't believe in anything, and their perception of getting better life is very individualistic. How can I get better life? By myself, by immigrating outside of country, or by going to another place. But the only thing that is that the workers and the people are interested here is to fight for better life for themselves. So capitalism has a very big influence in making people thinking very individualistically. So if I have a problem, my reaction is not to get organized with other people, but everyone for himself. And this is our biggest problem now, in every sphere, according to me. I mean, like you said, with the distrust of politicians, like 2-3% statistical error. I think there's just such a fundamental distrust of any politician or anything that if someone wants to organize something, they'll just be like, everyone will just be skeptical. What's your gain in this? And there's just such a like in everything. In everything. Not only politicians. Yes, that's the co-workers. They don't They don't trust even. And I have noticed one graffiti saying, "Trust no one," and this is very scary. Very scary. Because if workers don't trust each other, you cannot organize collective action. If you cannot organize collective action, then the
capitalists are very safe. I'd also like that another big reason that I found personally why workers of certain industries do not collectively try to bargain is, as you mentioned earlier, a lot of our syndicates, our unions are tied with certain parties and governments. For example, a problem in some industries is that the bar for having a union is so low that a few people from an opposing party or from a party that wants to crush workers' rights will have people create a union, a reactionary union, to stop workers' unions from organizing and striking and demanding further rights. And this has caused, as I've seen from my own industry, this has caused a lot of pessimism in the power of organization and bargaining for your rights through unions. What is your industry? Aviation. Μες στις πέτρες και στα χώματα, θάνατος, μαύρος αδερφός, θάνατος, θα γίνω θάνατος. Πήρες την Αλαβάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Πήρες την Αλαβάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Αέρας στις κορφές, μαύρο φεγγάρι στις καρδιές. Έλα και πάρε τη μόνο σου τη λευτεριά, με τραγούδια, όπλα και σπαθιά. Hey, 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 με τραγούδια, όπλα και σπαθιά. Μαλλιά σγουρά, μαλλιά κορά κουκρούμα, ανεμίζε
ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τις σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά και τα μαλλιά χυτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Και τα μαλλιά χυτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Θα έρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δε θα τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Εγώ αϊστρά τι δε φοβάμαι, είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι ανασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι ανασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Αστεί τρομάξανε και κάστρα φτιάξανε να κλείσουν τα παιδιά των εργατών. Μ' αυτοί με μια γροθιά σπάζουνε τα δεσμά, τα κάστρα καταργούνε των αστών. Μ' αυτοί με μια γροθιά σπάζουνε τα δεσμά, τα κάστρα καταργούνε των αστών. Και μες στο καρναβάλι οι αστεί την πάθαν πάλι, ο πεζαντάκος μας άφησε για. Παντού τρεξίματα, τηλεγραφήματα, πάλι χτυπήματα απ' την εργατιά. Παντού τρεξίματα, τηλεγραφήματα, πάλι χτυπήματα απ' την εργατιά. Τον είχανε κλεισμένο, διπλωμανταλωμένο, να τον δικάσουνε σε θάνατο. Μ' αυτός τρυπάει τον τοίχο χωρίς κανέναν ήχο και βρίσκουν κουτσουρά στο θάλαμο. Μ' αυτός τρυπάει τον τοίχο χωρίς κανέναν ήχο και βρίσκουν κουτσουρά στο θάλαμο. Στα χείρα ψάχνουνε ψήλους για να βρουνε, ζητούν τον ένατο και τους 8. Μ' αυτή είναι μακριά, έβιβα βρε παιδιά, ζήτω το κόμμα μας το εργατικό. Μ' αυτή είναι μακριά, έβιβα βρε παιδιά, ζήτω το κόμμα μας το κόκκινο. Στα χείρα ψάχνουνε ψήλους για να βρουνε, ζητούν τον ένατο και τους 8. Μ' αυτή είναι μακριά, έβιβα βρε παιδιά, ζήτω το κόμμα μας το κουκουέ. Με την δική μου γη και το νερό.
βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό, που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει, να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει, να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Κι ανάγκη σου πρώτη το ψωμί, από τα λόγια τα πάγια μην περιμένεις τροφή. Γι' αυτό εμπρός μας αριστερά είναι η θέση σου εκεί, στο μεγάλο το μέτωπο της εργατιάς, γιατί εργάτης είσαι κι εσύ. Ανθρώπινο πλάσμα, σαν σκουλίκι δεν θες να σε πατούν, δεν θέλεις δούλους να έχεις εσύ, μα ούτε κι αφεντικά. Γι' αυτό εμπρός μας αριστερά είναι η θέση σου εκεί, στο μεγάλο το μέτωπο της εργατιάς, γιατί εργάτης είσαι κι εσύ. Αφού είσαι εργάτης, εργάτη, το δίκιο σου δεν θα βρεις πουθενά, μονάχη της η εργατιά κερδίζει τη λευτεριά. Γι' αυτό εμπρός μας αριστερά είναι η θέση σου εκεί, στο μεγάλο το μέτωπο της εργατιάς, γιατί εργάτης είσαι κι εσύ. Τρία γράμματα μόνο φωτίζουν την
της πείνας κλάβει εμπρός εμπρός. Το δίκατο γραφήρα βγαίνει σαν προδίσαν κεραυνός. Φτάνουν πια τη σκλαβιά στα χρόνια, τώρα εμείς οι ταπεινοί της γης που ζούσαμε στην αταφρό. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó, el idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje, cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra.
de polen y espantando el vuelo violeta de las mariposas de muso. La
Vive el árbol
así pasó desde otro tiempos. Así salió de la agonía. Hasta que una mano secreta unos brazos innumerables en el guardo los fragmentos, escondió troncos variables. Y sus labios eran las hojas del inmenso árbol repartido. Diseminado en todas partes. Caminando con sus raíces. Desde el árbol del de todos los pueblos de la asómate a su capellera, toca sus años renovados, hunde la mano en las usinas donde su fruto palpitante propaga su luz cada día. Manda esta tierra en tus manos, participa de este esplendor. Toma tu pan y tu manzana, tu corazón y tu caballo, y monta guardia en la frontera que divide de sus ojos.
y otras entidades, Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra, y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola y Anaconda, y otras entidades, La compañía Oterrachini se rezaba lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. La costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Bautizó de nuevo sus tierras con mis palabras, y sobre los puertos dormidos, sobre los perros inquietos, que conquistarán la cabeza y la y las palmeras. Estableció la ópera buffa, la ópera buffa. Estableció la ópera buffa, la ópera buffa. En las albedrías regaló corona de César, desenvainó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas. Moscas Trujillas, moscas Tachos, moscas Carinas, moscas Matines, moscas Subir. Moscas húmedas de sangre humilde y mermelada. Moscas borrachas que zumban sobre las tumbas populares. Moscas de circo, sabias moscas, entendidas en tiranía.
sin hombres y sin números vagaba el viento. Desde otros dominios traía la lluvia y los celestes, y el dios de los altares impregnados envolvía las flores y las vidas. Sin hombres y sin números bajaba el viento. Desde otros dominios traía la lluvia y los celestes, y el río de los altares impregnados envolvía las flores y las vidas. Traía la lluvia y los celestes, los altares impregnados envolvía las flores y las vidas. El cacaranda elevaba espuma, pensadores las marinos de lanzas erizadas. Contro la nieve, el primo día, árbol caoba, desde su poder destilaba sangre y ayude los alerces. las tierras sin hombres y sin números bajaba el viento. Desde otros dominios traía la lluvia y los celestes, y el dios de los altares impregnados envolvía las flores y las vidas.
las flores y las vidas, trae a la lluvia y los celestes, y el río de los altares impregnados, devolvía las flores y las vidas. Hasta que las praderas trepidaron cubiertas de metales y galopes,
las banderas escondidas, pero socorran viendo las perdides, arrebatando las carteles de sueño. La propagó en los límites marítimos, la machacó en tierras indomables, y con la guerra en el camino, y con la primavera en el camino. Hora de ayer, hora de mediodía, hora de hoy, otra vez. Hora de mediodía, hora de hoy, otra vez. Hora esperada entre el minuto dorado en el que nace en la erizada edad de la mentira. Extraña una gota de sangre voladora, y hoy nacerás de nuevo naturalmente. Desde donde he caído, tu carcelero te veré para siempre.
Ein Lied aus Paris, das hieß Moulin Rouge. Ein Lied aus Paris, ich hör es noch heut. Denn mein Paradies, es hieß Moulin Rouge, das einst dich verließ nach seligen
selige Zeit. Manche Nacht hab ich dort verbracht, getanzt, gelacht bis früh um 8. Was zu schön ist, muss schnell vergehen, und nur die Sehnsucht bleibt bestehen. Ein Lied aus Paris, das hieß Moulin Rouge. Dies Lied aus Paris klingt so zärtlich und süß. Paris, du Stadt, die jedem gut gefällt, erstrahlst du nachts im Lichterschein, kann man in deinen schönen Armen froh und glücklich sein. Paris, du bist die Stadt, die Rosen gibt. Paris, du bist die Stadt, die jeder liebt. Paris, du bist ein kleines Paradies. Paris, Paris.
revoir les Tuileries, la Madeleine et la place Vichy. En parlant un peu de Paris.
Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement. Oui, encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la scène. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont bu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau des la Seine. Elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle sur la Seine. Les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris, là l'ennui. À Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la pastille, dans tous les faubourgs, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, vont des tours à Paris.
Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les belles dames font comme ça, les messieurs font comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. d'Avignon, on y danse, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond, toutes les dames font comme ça, les messieurs font comme ça, sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Apparaît une femme de Paris dans n'importe quel pays. Immédiatement les hommes sont conquis et prêts d'avance à toutes les folies. Mais plus souvent la femme de Paris, malgré tout ce qu'on en dit, répond d'un air pincé à l'étranger pressé. Il faut du temps, du tact et de l'esprit pour se faire aimer et apprécier une petite femme de Paris. Paris, sur le plateau du monde, chaque nuit vient, elle se bien, bien, bien. Paris, c'est la brune ou la blonde, avec en plus de sa beauté un rien du chien. Quand apparaît une femme de Paris, les hommes sont séduits, qu'ils soient d'Espagne ou des États-Unis, des Tombouctou ou des îles Hawaï. Mais plus souvent la femme de Paris leur fait voir du pays, car elle sait les mener tous par les bouts du nez. Finalement, sans plus de cérémonie, elle dit merci et se marie avec un petit gars de Paris.
Madeleine in Paris fühlt sich jeder wie im Paradies. Jeder Mund lächelt freundlich dir zu, jeder Blick sagt dir heimlich nur du. Da sagt man nicht Monsieur, man sagt nur Mon Ami, man sagt nicht Mademoiselle, man sagt nur Ma Chérie. Auf der Rue Madeleine in Paris fühlt sich jeder wie im Paradies. Man sagt nur Mon Ami, man sagt nicht Mademoiselle, man sagt nur Ma Chérie.
Вечерва ќе слушнете 7 композиции од мојот последен албум, моето последно музичко спорување Encounter или Средба, во издање на PMG Jazz. Се надевам ќе ви се допадне. Уживете.
Не съм се слушал, да. Благодарам. Това беше последната композиция, Pages или страници от истоименият албум, ще го напомнях на почеток. Албумът се вика инако Encounter или Средба. Се наоѓа во на дигитална форма на познатата музичка светска платформа Bandcamp. Во издание на PMG Jazz, една благодарност до издавачите Мирко Попов и Владан Дробицки, што е поставно несомнено застанаа позади овој албум, го издадува. Благодарност до Скопско лето, до директорот Никола Григоров, Сулијан, благодарност до сите вас. Па, ајде за малата техничка грешка, уште еднаш Pages на крај.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto de rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Zabranjeno je plakati, a da se nešto ne nauči. Probuditi se, a ne znati šta sa sobom. Plašiti se svojih sopstvenih uspomena. Zabranjeno je ne smijati se problemima, ne boriti se za ono što želiš, odustati od svega zbog sopstvenog straha da ostvariš svoje snove. Zabranjeno je ostaviti svoje prijatelje, ne pokušati razumeti sve što ste zajedno proživjeli i zvati ih samo onda kad su neophodni. Zabranjeno je ne biti svoj pred drugima, pretvarati se pred ljudima do kojih ti nije stalo, izigravati klovna da bi te pamtili i zaboraviti sve kojima je zaista stalo do tebe. Zabranjeno je ne učiniti sve za sebe samog, biti uplašen od života i od onoga čime te život obavezuje, ne živjeti svaki dan do posljednjeg daha. Zabranjeno je da ti nedostaje neko bez radosti, da zaboraviš njegov osmeh i oči.
sve samo zato što je on izabrao drugačiji put od tvog. Zabranjeno je zaboraviti njegovu prošlost i zameniti je njegovom sadašnjošću. Zabranjeno je ne pokušavati shvatiti druge, misliti da je njihov život vredniji od tvog, ne spoznati da svako ima svoj put i slavu. Zabranjeno je ne stvarati sopstvenu priču, ne imati trenutak za one kojima si potreban, ne razumeti da je život ono što daje, a takođe i ono što uzima. Zabranjeno je ne tražiti sreću, ne živeti život s pozitivnim stavom, ne smatrati da uvek možemo biti bolji. Zabranjeno je zaboraviti da bez tebe ovaj svet ne bi bio isti. Tonight I can write the saddest lines by Pablo Neruda. Tonight I can write the saddest lines. Write, for example, the night is starry and the stars are blue and shiver in the distance. The night wind revolves in the sky
and sings. Tonight I can write the saddest lines. I loved her, and sometimes she loved me too. Through nights like this one, I held her in my arms. I kissed her again and again under the endless sky. She loved me. Sometimes I loved her too. How could one not have loved her great, still eyes? Tonight I can write the saddest lines. To think that I do not have her, to feel that I have lost her. To hear the immense night, still more immense without her, and the verse falls to the soul like dew to the pasture. What does it matter that my love could not keep her? The night is starry, and she is not with me. This is all. In the distance someone is singing. In the distance, my soul is not satisfied that it has lost her. My sight tries to find her as though to bring her closer. My heart looks for her, and she is not with me. The same night whitening the same trees. We of that time are no longer the same. I no longer love her, that's certain, but how I loved her. My voice tried to find the wind to touch her hearing. Another's. She will be another's, as she was before my kisses. Her voice, her bright body, her infinite eyes. I no longer love her, that's certain, but maybe I love her. Love is so short, forgetting is so long, because through nights like this one, I held her in my arms. My soul is not satisfied that it has lost her, though this be the last pain that she makes me suffer, and these the last verses that I write for her. Pablo Neruda. Te amo. Te amo. Te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo con mis estados de ánimo que son muchos y cambian de humor continuamente por lo que ya sabes, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo, te amo. Hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo, llevo a cabo un plan para amarte mejor. Te amo, sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, espontáneamente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. En efecto, no tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados, para fundamentar este amor que siento por ti, que surgió misteriosamente de la nada, que no ha resuelto mágicamente nada y que milagrosamente, de a poco, con poco y nada, ha mejorado lo peor de mí. Te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo, incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo. Te amo, sencillamente porque te amo. Yo mismo no sé por qué te amo. Mi se dopađaš koga molčiš. Pablo Neruda. Mi se dopađaš koga molčiš, ti si kako odsutna. Oddaleku me slušaš i glasot moj ne te dopira.
Како очите некаде да ти одлетале и бакнеш еден ти ги склопил усните. И затоа што со сите работи е полна мојата душа, се појавуваш од нив, со нив исполнета. Пеперутко на сонот, на мојата душа прилегаш и личиш на зборот меланхолија. Ми се допаѓаш кога молчиш и кога си како отсутна, и како да се жалиш, пеперутко влюбена. Оддалечина ме слушаш и гласот твој не ме допира. Дозволи ми да молчам заедно со твојот молк. Пушти ме да ти зборувам така со твоето молчење, да светам како светилка, со едноставност како прстен. Слична си на ноќта, замолчена и звездена. Молчењето од звездите е толку далечно и чисто. Ми се допаѓаш кога молчиш. Оти си како отсутна. Далечна и болна како да си починала. Само еден збор тогаш, едена насмевка е доволна. И радосен сум. Радосен затоа што тоа не е вистина. Вечерва би можел да ги напишам најтажните стихови. Пабло Неруда. Вечерва би можел да ги напишам најтажните стихови. Да напишам, например, ноќта е звездена, треперат модри звезди во далечината. Ноќниот ветер кружи на небото и пее. Вечерва би можел да ги напишам најтажните стихови. Ја сакав. А понекогаш и таа мене ме сакаше. Во ноќите како што е оваа, во мојата преградка беше. Ја бакнував многу пати под бесконечното небо. Понекогаш ме сакаше и јас неа ја сакав. А како да не ги сакам тие големи мирни очи? Вечерва би можел да ги напишам најтажните стихови. Да помислам дека ја немам, да почувствувам дека ја загубив, да ја слушам бесконечната ноќ, уште подолга без неа. И стихот паѓа врз душата, како росата врз пасиштето. Не е важно што мојата љубов не ја сочува. Ноќта е звездена, а таа не е со мене. Тоа е се. Во далечината некој пее. Во далечината. Несреќна е мојата душа, зашто неа ја загуби. Како да сака да ја доближи, мојот поглед ја бара. Моето срце ја бара. А таа не е со мене. Истата ноќ ги облекува во бело истите стебла. Ниту ние од вчера не сме исти. Повеќе не ја сакам, сигурно.
но колку само ја сакав. Мојот глас го бараше ветерот, за да и го допре убото. На друг, ќе му припадне на друг, како и моите бакнежи. Незиниот глас, јасното тело, незините бесконечни очи. Повеќе не ја сакам, сигурно. Но може би сепак ја сакам. Љубовта е толку кратка, а заборавот толку долг. Затоа што во ноќите како ова ја држев во својата преградка. Несреќна е мојата душа, зашто неа ја загуби. Иако ова е последната болка која ми ја нанесува. И овие стихови последни што за неа ги пишувам. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivir me te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Haz los vasos del pecho, haz los ojos de ausencia, haz las rosas del pubis. Haz tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito.
originally, when we started with this initiative, to join all these organizations here and to sign a common declaration and a memorandum, we started off by viewing what is best for the working class and not what is best for bourgeoisie or capital or anyone. I'm very happy with what we have to sign because it shows the solidarity of all the left in the Balkans. And I think that this is a start of a very good cooperation between the leftist organizations in the Balkans. We have something to build on from here. Representative from Greece and especially from the left current for the communist liberation. And from my side, I want to thank Levica for this happening. We come here. Here are many representatives from many countries, Balkan countries, and we believe that that is the main point is that when imperialists attack, we have to join, we have to unite against them. So we will continue on this. We give our full solidarity to Levica, to his fight against the government, and we will be together, all of us who are here now, and we will continue on this way. On behalf of EK from Greece, from Balkans Evolutionary Party, we are happy to be here. We consider that this meeting, this very meeting, is an important step, important attempt to build a common bonds struggle in the Balkans. Now that the threat of war and that the rise of nationalism in the Balkans threatens the peace and freedom of the peoples in the area, only internationalist action can be an answer to the plans of war, to the plans of aggression against the people. This meeting and the presence of the delegation here would like to show that there is another Greece than the one that it is represented by Tsipras, who tries to impose a name to this country. There is another Greece different and totally opposite to the one which mobilizes in the nationalist and fascist rallies, supporting that Macedonia is only Greek. We support that Balkans is an international and multinational region, and we support that the only way to have peace and freedom for the peoples of the Balkans is through the means of internationalist, workers, socialist action. Thus means that an revolutionary answer is not only necessary but urgent today to show a way out of this ongoing catastrophe. We support and we supported through the statement to the freedom of self-determination of the Macedonian people, and we reject every godfather in the Balkans, everyone who wants to impose a name or mostly the interests of the capital of imperialism, EU, NATO. Thank you. Hi, I am here representing OCDE, Organization of Communist Internationalists of Greece. We salute this meeting, which is an important step of rebuilding relationships among the anti-imperialist, anti-capitalist, the nationalist forces of the Balkans, which is the only way that the people of the Balkan population can have a chance to overcome our common problems and to have a real perspective for a better future. What we have today is a very important discussion that we should not be rushed, have a final solution, but it should be very discussed in depth in our groups and many other groups who can join us
to be able to establish a real international coordination, at least in the Balkan area, which is suffering not only from austerity measures, from imperialist intervention in the area, but from many nationalism and nationalists and chauvinism and wars that we've seen in the recent decades, and who are still threatening and living in this period where the imperialist antagonism and the weakening of the Western imperialism creates an environment where all the issues of solving the problems of the capitalist crisis by means of war, by means of destruction, by means of attacking the poor and the working class, it's a threat that it's real today, and we as leftists, as the nationalists and capitalists, should be prepared and should be optimistic that we can go forward and give a solution for the people of the Balkans. It's also very important to support the struggle of Levica in this difficult situation with the government and the referendum, and to support their struggle against imperialism and against the local elite, who is serves the interest of the rich and of the elite. I'm Yannis Koutras from SEC, Greece. I'm very happy to be here. I want to thank the Conference of Levica for this opportunity to discuss and to go a step forward to our common fights against imperialism, against against every ruling class in Balkans, and against capitalism. Petros Tsangaris, on behalf of Internationalist Workers' Left, revolutionary socialist organization in Greece. We were also persecuted during the 90s because we supported the right of the people of Macedonia to determine themselves, to use the name they want in order to describe themselves. You know, there are two traditions in the Balkans. One, repeated many times, unfortunately, is the bloodshed chauvinism. But the other is the tradition of solidarity, of fighting against nationalism, chauvinism, against capitalism, fighting for socialism. This tradition is very important to revive. Today, Levica took this initiative. It looks small, but it's very significant because it can lays the possibility that this second good tradition of the Balkans would revive. Tsipras and Zaev signed an agreement in Lake Prespa, which an agreement that is exactly the agenda of the Western imperialism in the area. We signed a totally different document, a document that is against this agenda, and that gives, or at least tries to give another solution for the problems and for the danger that exists in the Balkans, danger for war and so on. We start, and that's why it's a very important initiative, to give an example and to show to all the people in the Balkans that this good tradition, we will sign for sure this document, and I think it's only the beginning of collaboration of left-wing organization. It's very
it's totally successful for comrades from Levica that made a lot of different organizations from Greece, especially from Greece, to come here and talk together and conclude on a statement that we couldn't do it inside Greece, although we finally found out that we agree. So that's why that's a second reason why that this initiative of Levica is very important. So, comrades, I hope you succeed. I hope this memorandum that we signed today it would prove helpful for you, and it would surely prove helpful for us in Greece and the rest of the countries of the Balkans. Секоја страна од овој договор се обврзува и свечено изјавува дека ниту една одредба од нејзиниот устав не може и во иднина не може да и не треба да се толкува начин кој представува основа за мешање во внатрешните работи на другата страна. Во каква било форма и заради каква било причина, вклучително и заради заштитата на статусот и правата на кои било лица кои не се нејзини граѓани. Со подпишувањето на овој договор, македонската држава, македонскиот народ се откажува од настаните и злоделата кои се случија во сегашниот северен дел на Грција, каде што главниот греф на македонците таму беше што едноставно избра во тие околности друга страна од она што победи, значи избра страната на демократската армија на Грција, тоест на комунистите. Она прашање за имотите на егејците, за правото нивно кое што го гарантира меѓународното право, едноставно сега ние се откажуваме, а историскиот ревизионизам се состои во тоа што едноставно ќе бидеме обврзани воопшто да не се подсеќаме на таа наша историја. И тоа е дупла добивка и за грчката држава и за светскиот империализам. За грчката држава е добивката што нема воопшто веќе да се спомне дека таму е направен екзодус и неправда, а за светскиот империализам нема да се спомне дека таму здружени македонци, албанци, грци, власи се борат против монархо-фашистичкиот режим на тогашната грчка власт. Премиерот ја искористи бината за кампања за референдума. Ова е нашата шанса. Одговорот на таа шанса треба да го дадеме заеднички. Никој нема наместо нас да донесе одлука. Додека тој зборуваше, членови на Левица, меѓу собраните граѓани му порачаа не за НАТО пеејќи антифашистички песни. Ова беше еден узурпиран настан од страна на власта, еден НАТО Фест 2, можам да речам, каде што беа упатени пораки кои не соодветствуваат на природата на овој празник. Ако видиме како НАТО се однесува во својата историја, нема да можеме да приметиме многу разлики со онаа темна сила против која се бореа партизаните. Ние направивме на еден начин протест со тоа што испеавме неколку антифашистички песни, имаше негодување од публиката, но се види дека тоа се луѓе доведени со автобуси на партиска задача. Собраните пред камерата на Алфа рекоа дека ги донале организирано од различни општини. Согласно утврдениот резултат од гласањето на референдумот 2018 година, одлуката не е усвоена, бидејќи не гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Велам добри дојди, добро вечер на Зоран Василевски, член на президиумот на Левица. Добро ја најде. Велите дојдовте од партијата, од канцеларијата на партијата, од каде што не прославивте? Да, прославивме народна победа. Моите другари со партици се упатија спрема споменикот на Асном, да прослават и дека е зачуван асномскиот карактер на државата.
Она што е битно е што не само македонците, туку и албанците и сите други етникуми на оваа држава се сплотија против овој манипулативен референдум. Покажа дека сакаат власт која што ќе ги решава проблемите внатре, а нема да трча надвор да бара решенија. Сватија дека овој договор со Грција е штетен и дека во иднина, ако власта инсистира да го спроведе мимо волјата на народот, тоа е една опасна карта на која што би играла власта, би го разгорела национализмот и поделбите внатре. Јас уште на стартот би сакал да упатам апел до власта да не си игра со овие работи, да ја послуша волјата на народот. Едноставно, бројките кои што ги гледаме на излезност, гледаме дека не се доволни за тие да речат дека референдумот е успешен. Видовме дека власта во изминатата година ги прекрши сите добри правни и политички практики, да не спомнам и уставни и законски норми, но ако се свесни дека народот им даде црвен картон, треба да се повлечат назад. Ја видов и изјавата на Заев, многу ми е жал поради тоа што смета дека смета дека представничката демократија е побитна од непосредната, но не е така. Народот го кажа својот став. Воспротивно, доколку продолжат со овој насилнички начин на остварување на власта, ќе се соочат со револт од народот. Тоа не е добро ни за нив, ни за народот. Народот веќе ја кажа својата волја дека не го прифаќа овој цел инженери. Велите, од друга страна ќе предизвика револт кај народ. Што ќе направи народот? Како ќе се спречи да се заврши работата внатре во собранието? Народот е трпелив и овој народ е миролюбив народ. Но се си има граница. Значи има црвени линии. И покрај сиот притисок, тие не излегоа на гласа. Значи беа лажени дека ќе гласаат за Европска Македонија, но сватија дека не е тоа работата. Се гласаше за штетен договор и се гласаше за влез во Европската Унија после 15 или 20 години. Кога можно е и да не има потреба од менување на уставното име, затоа што може да отпадне принципот на вето ставање. Не треба да се подценува народот, затоа што тоа е оној што ја дава и ја зема власта. Партиите кои што го бранеа референдумското прашање, да прават сега своји калкулации. Успешно е и 600.000, прво беше 700, па 650, 600. Го слушав сега интервјуто со Таравари и да имав можност, би сакал да го прашам, но ете се брзаше. Дали останатите, освен тие 500, смета дека не биле заинтересирани или уште полошо смета дека не постојат воопшто? Значи, кога зборува дека 500.000 е респектабилна бројка од 1.800.000 запишани на избирачкиот список, кога смета дека друга теза што ја кажа е дека представниците во собранието добиле легитимитет, поточно добиле овластување од народот уште од 2016 кога беа парламентарните избори да го спроведат ова. Не е точно. Во предизборната кампања на носителот на власта СДСМ немаше промена на уставното име за влез во НАТО конкретно. Има, како што спомнав, план за живот кој после изборите стана план 369. Значи, сега е интересно што се ја префрлаат вината еден на друг. Немаше таков судир меѓу нив за време на кампањата, сите беа сплотени. Дури заборавени политичари од транзицијата се појавија и мене ми е дури и мило со што сите во еден табор се напикаа што се виновни за ова што ни се случува денес, на ова дереже на кое што е доведена и државата и народот. И народот сега едноставно е ставен сам против овие транзицијски политичари. Ако се толку уверени дека на идни избори ќе можат повторно да ги манипулираат, да им даваат лажни ветувања, да ги застрашуваат, тука мислам на сите партии кои што се дел од власта, затоа што ако некоја партија од нив не е во централната власт, тогаш е во локална власт. Точно, да. Ако се толку уверени, тогаш предвремени парламентарни избори се навистина излез од ова. Како сега, после сево ова, ја гледаме она силна инвазија на странски влијателни фактори целиот период додека траеше кампањата. И сите нивни повици за излезност кои практично не успеа, паднаа во вода. Значи никакво влијание немаше ниту меѓународната заедница на денешниот ден, ниту пак повиците на партиите уште помалку. За нив не изборувам.
Вака, ние како партија која што се бореше за време на сите оваа кампања, особено против евроатлантските бајки, затоа што сметаме дека наместо политичарите овие 27 години да работат на унапредување на социјалната држава, на економијата, цело време не залажуваа со магичното стапче дека ете сега ако влеземе таму ќе тече мед и млеко. Сега сме задоволни затоа што и власта е поразената страна, дури и таа меѓународна заедница е поразената страна. Ако јас ќе се сложам со професорката дека ако не беше битен цензусот, ако се задржа само на консултативен референдум, зошто сета таа западноевропска, северноатлантска елита тука доаѓаше и дури секој ден бевме бомбардирани од некакви си имиња што ги знаеме и не ги знаеме и не убедуваа во нешто што не можеа да не убедат. Оно што сега го прави власта се случува на секои избори. Една страна е тогаш на вистина победува, друга страна губи, но двете слават. Во овој случај власта губи, а слави, но народот е вистинскиот победник. Добро е што се разрушија некакви си митови кои што владеат во изминативе години, дека албанците се 100% за влез во НАТО, во смисла и дека нема никаква солидарност према македонскиот сосед, македонскиот сограѓанин. Сега видовме дека имаат солидарност и особено во нашата партија, каде што президиумот и Централниот комитет во огромен број имаат членство на албанци, турци и други етникуми. Едноставно сме презадоволни затоа што албанците сметаме дека не е точно дека не беа заинтересирани, туку покажаа солидарност. За мене е нормално еден, да речеме, продавач на битпазар, кој што 27 години ништо добро не видел ни од Џафери, ни од Али Ахмети, ни од Таравари, ни од другите, едноставно сега да им даде црвен картон. Знаеме дека, например, во Арачиново СДСМ победи врз ветување, не знам дека ќе направило канализација и такви некои основни човечки услови да ги овозможи. Што прават сега СДСМ и власта? Продолжуваат да се занимаваат со символизми, некакви си платформи, двојазичност и слично. Луѓето се секаде исти и она што паднаа маските денес, паднаа маските на политичарите, националисти, тие додека си ги шеруваат меѓу себе тендерите и бизнисите, народот го клукаат буквално со национализам и со некакви си митови. Денес видовме дека сета таа кампања и пропаганда падна и јас сум оптимист. Мислам дека конечно на следни избори, кои што верувам дека ќе бидат за брзо време и предвремени, ќе имаме една сила, јас во моментот тврдам дека тоа е левица, која што ќе ги убедени сите етникуми во борба за навистина за подобар живот тука со наши сили.